வணக்கம் நண்பர்களே. ஒரு நிமிடம் லைவ் ரெண்டு பக்கமும் ஆன் பண்ணிடுவோம். கமெண்ட்ஸ் மற்றும் மற்ற விஷயங்களை ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். எஸ், ஓப்பன் செய்தாச்சு. அண்ட் முக்கியமாக எஸ், வணக்கம் வினோத் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். முக்கியமாக நம்ம லைவை நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிடுவோம். பட் எஸ், யாரெல்லாம் லைவுக்கு வரீங்களோ வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஒரே நிமிடத்தில் குயிக்காக அந்த லைவோடைய லிங்கையும் ஓஜி கேம். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் கைஸ், இந்த கேம் எத்தனை வருடம் ஓல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 வருடம் ஓல்டான ஒரு கேம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். 14 வருடம் ஆச்சு இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆகி. பட் ஸ்டில் இட் ஸ்டேஸ் இன் அவர் ஹார்ட். என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் கேம். நான் 95 பான், 2001 வந்த கேம். ஆல்மோஸ்ட் நான் எனக்கு 6 வயசு இருக்கும்போது வந்த கேம். இப்போ எனக்கு 30 வயசு. அதை ஒரு ரீவிசிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி, வாய்ப்பே இல்லை. இதெல்லாம் பல முறை விளையாண்டது. கண்டிப்பாக லைவை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். மோஸ்ட்லி சின்ன கேமா பெரிய கேமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஓகே, தொடங்கலாமா கேமை? ஸோ இந்த கேம் இப்போ பிக் பண்ணி ஆடுறவங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி கேம் ஆடியோ கிளியராக உங்களுக்கு கேட்குதா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். கேம் ஆடியோ ஓரளவு கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா, வீடியோ எல்லாம் இதாக தான் இருக்குது. கண்ட்ரோல்ஸு, சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஓரளவுக்கு. பட் இருக்கிறதே லோவஸ்ட்டு பாசிபிள் தான் வச்சுருக்கேன். ஜஸ்ட் 3 to 4 hours தானா? ஓகே, நம்ம ஸ்டக் ஆகாமல் இருந்தால் நம்ம பாட்டுக்கு விளாட்லாம். ஓகேவா? நியூ கேம் இருக்கிறதுல ஈஸியஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி அதுவே. இந்த கேமில் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நமக்கு. ஸோ நம்ம தொடங்குவோம். யார் வராங்களோ நம்ம நண்பர்கள் வந்து ஜாயின் செய்து கொள்ளட்டும் லைவில். fugitive மேக்ஸ் பெயின் லோடிங். மொதல் சீனே மாசாக இருக்கும் கைஸ், வேறு லெவலில் இருக்கும். நல்லா இருக்குது. லைவில் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கான்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள் நோட் ப்ரோ. சப்டைட்டில்ஸ் இல்லை, அது ஒரு விஷயம். மேக்ஸ் பெயின் 1, 2 ரெமெடி கேம்ஸோடது தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் 3 மட்டும்தான் ராக் ஸ்டார் எடுத்துக்கிட்டாங்க. பட் அந்த மேக்ஸ் பெயின் 3ல ராக் ஸ்டாரில் இருந்த சில மெக்கானிக்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் GTA 5ல, ரெட் டெட்டில் எல்லாத்துலேயுமே அந்த கன் ஷூட்டிங் மெக்கானிக்ஸு, அந்த கிராஸ் ஹேரு, அந்த ஃபீட்பேக்கு, ஷூட்டிங் ஃபீட்பேக் எல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ புரியும் பாருங்க. எல்லாரும் செத்துட்டாங்கன்னு சொல்றான். எல்லாத்தையும் நான் கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு. நம்ம தலைவன் தான் ஹீரோ. 3 வருஷத்துக்கு பின்னாடி போனாதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரியை பத்தி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ எஸ், பார்ட் 1 3 வருடங்களுக்கு முன்பு. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? இப்பதான் எனக்கு ஆக்சுவலா இந்த டைலாக் தான் புரியும்னு நினைக்கிறேன். Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex? Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. The sun setting on a sweet summer's day. The smell of freshly mowed lawns. The sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. இதோட நரேட்டிவே இப்பதான் நமக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. 3 years ago in New Jersey. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house.
front row center. Yes. Sensitivity is fine. Yes. Yaman Kerala ஆடுறேன் பெரியவே கண்ட்ரோலரில் இது ஆட முடியாது நினைக்கிறேன். Go with the classic. And save வந்து yes, quick save mouseல வச்சிருக்கேன். It's good. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. அதெல்லாம் சின்ன வயசில் ட்ராமாவாக இருக்கும். இங்கே ஏதோ துப்பாக்கி சூடு சத்தம் கேட்குது. யாரா நீ? குழந்தைய கொண்டுட்டாங்க. பேபி கேர்ள் இஸ் டெட். ஐயோ, இதெல்லாம் சின்ன வயசுல ட்ராமா. சவுண்டு கம்மியாக இருக்கா கேம் சவுண்ட்? கொஞ்சம் ஏற்றிக்கலாமா? No, God, no, please, Michelle. Oh, baby. ஸோ ஒய்ஃபையும் கொண்டுட்டாங்க. ஸோ கேமிங்காக ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவங்க ஒய்ஃபையும் குழந்தையும் கொண்டுறாங்க. அண்ட் அதுக்குரிய ஒரு ரிவெஞ்சாக தான் இந்த கேம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. வால்கேரி ட்ரக்குன்னு சொல்லி ஒன்று It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover, infiltrated the worst mafia family in New York. ஸோ அண்டர் கவராக மாதிரி இஸ் கோயிங் டு ஃபைண்ட். I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and Bibi were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. Bibi here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me. And I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station. And Alex. மூஞ்சி தான் அப்படியே இருப்பான், அப்படியே இப்படியே இருப்பான் கேம் ஃபுல்லாக. ஃபிக்ஸ்டு ஃபேஸு. மேக்ஸ் பெயின் 2க்குலாம் மாடலாம் இருக்கும். The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. But very, very nostalgic game. Alex here. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. கொஞ்சம் கிளாங்கியாக தான் இருக்குது கண்ட்ரோல்ஸ். The pills would hold the pain back for a while.
பெயின் கில்லர்ஸோட சவுண்ட் கூட நாஸ்டால்ஜியா. Wasn't Jake supposed to take care of this? What the hell? என்ன கண்டுக்கவே இல்லை டே. வேணா லோட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். Supposed to take care of this? He and Mickey are having too much fun. Hey, yeah. Yo! Yo, guys. Hey, hold it. நான் பறந்து போய் வாங்க. Hold it. Sure. Yeah, really. Dang. ராங் ஏரியாவில் சேவ் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் ஆகும். While looking for Alex, they had ended up in the middle of a big-time crime operation. Hitting Roscoe Bank ain't exactly keeping low. ஏன் அதை இது பண்ண They முடியல? had ended up in the middle of a big-time crime operation. Hitting Roscoe Bank ain't exactly keeping low profile. Hey, yeah. பாத்ரூம் ஒளிஞ்சிருவான் நினைக்கிறேன். You saved me, man. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure. Sounds good. Follow me. ஆடியோ அங்கேயே இட்ஸ் லைக் இது போயிட்டு சேவ் கொடுத்து நவ் யூ கேன் சேவ் இன் ஒன் ஸ்லாட் ஆல்சோ. சேஃபர் சைடு வந்து தட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் மேனுவல் சேவ். Home free. இவனை என்ன சம்பவம் பண்ணுவாங்க What the hell? போட்டு டமால். போடு சரியான அடி போட்டான். Home free. This way. What the hell? இங்கே சேவ் போட்டிருக்கோம். நம்மளும் ஷார்க்கு. I saw. Whack the sucker.
ப்ரோ கேம் ஃபுல்லாக நாசமாக இருந்துச்சு. அப்படியா? இந்த கேம்லையா? நைஸ். இது ஏன்னா பெயின் கில்லர்ஸ் இருந்தாலுமே பெயின் கில்லர்ஸ் தருவாங்க. எதடா பார்க்க சொல்லுவாங்க? Okay. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. The train lit up like a Christmas tree. ட்ரெயினுக்கு போகணும். செம நோஸ்டால்ஜியாவாக இருக்குது விளையாடும் போது ஆக்சுவலாக. லைவ்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கா உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு? This game will give like what if Punisher is in the DC universe. Okay. ஆனால் இந்த கேமோட எந்த டைலாக்ஸுமே புரியாமல் ஷூட்டிங் மட்டுமே. வணக்கம் எரன் ப்ரோ, வெல்கம். சூப்பர் எரன், நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க. இதுவே லாங் ஃபார்மேட் லைவும் போயிட்டு தான் இருக்குது. இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் த கேம். சரி, லைவ் நல்லா இருக்கா? ஓகே. ஓகே. Chapter 2, live from the crime scene. The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down in Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ஸ்டோரி புரிய போகுது ப்ராப்பராக. இந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் புரிய போகுது. ஏன்னா அப்போ எனக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது. இந்த கேம் நான் விளாண்ட காலத்தில் எனக்கு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு புரியாது. எதுவுமே புரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு விடுவோம், ஓடுவோம், ஒய்ஃப் அக்கௌண்ட் வாங்கி ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மோடு மட்டும் ஆடுவோம். I'm gonna be less aggressive on the save load. Okay. I'll try to be less aggressive on that. Hey! Oh shit. Okay. ஒரு மாதிரி மெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் கிளம்பியாக தான் இருக்கு. இதில் புல்லட் டைம் போட்டால் மேக்ஸும் ஸ்லோ ஆகிடுவான். இன்னொருத்தன் தானே கேட்குறேன்னா. ஆனால் மேக்ஸ் பெயின் 2ல் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்க வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஆக மாட்டான், மற்றவங்கெல்லாம் ஸ்லோ ஆகிடுவாங்க. ஆமாம், ஏதோ பாம்பெல்லாம் வெடிக்குதுப்பா. இங்கே எலியெல்லாம் கொல்லலாங்க. சின்ன வயசில் இதெல்லாம் உட்காந்து சுட்டுட்டு இருப்போம். பாருங்க, எலியெல்லாம் சுட்டு போகும். லீகல் எடுத்துவோம். நான் ஆள் இருப்பானுங்க. The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. Micah won't be surviving. Yo!
போட்டான் ஒரு புல்லட்டை போட்டான் மேலே. Holding. Okay, fellas. The police are on their way. New York. பைப் வச்சு அடிச்சிட்டான். TPP advantage யூஸ் பண்றோம் guys. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. The bank robber's score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. All lonely man's need is a black jacket and a gun. அல்ல அந்த ஸ்டோரி ஆடியோஸ், அந்த ஆடியோ என்ன சொல்கிறது, அந்த நரேஷன் சூப்பராக இருக்கும். This is the reason why it will be hit இல்லை, சும்மா ஹிட் ஆகும். The bank robbers had left their tools on the table. Yes, நான் சொன்னது ஓகே. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Lady Liberty into orbit. Dialogues எல்லாம் புரியுது. They brought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. இதெல்லாம் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் வேட்டையாடு விளையாடல கூட கமலுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கற்க கல்லும் கற்க அந்த பாட்டில் இந்த மாதிரி டியூவல் பெரட்டாஸ் வந்து இதில் தான் ஃபேமஸ். இந்த டியூவல் வெப்பன்ஸ் வந்து இதில் தான் யூஸ்வலாக. இதுவும் லாரா கிராஃப்டும் கொஞ்சம் அது மேடு போடுவாங்க. போடு சிவர் உடச்சாச்சு கைஸ். லெட்ஸ் கோ. ரெடியா இருக்கானே. Max, Jesus, you almost gave me a heart attack. I nearly shot you. Alex, we're glad to see you. What the hell's going on? Alex, நம்ம ஒர்க் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டாரு. It's an armed robbery, a tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station. இல்லைல்ல பாஸ் நினைக்கிறேன். This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Get me through. செத்தான். It's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... சேடு ஃப்ரெண்டும் டெட்டு. மேக்ஸ் பெயினுக்கு அடி மேலே அடியாக விழுந்துக்கிட்டே இருக்கு கைஸ். There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. Obviously he was dead, bro. Not expensive. எத்தனை அடிக்க முடியுமா? Plus full. Okay.
Max Payne. Yes. Yes bro, yes. தரமான ஒரு கேம். நாம கண்டபடி செலவு பண்ணிருக்கேன். Crazy Gaming, welcome to the stream bro. ஏதோ பட்டன் கிட்ட இருக்குமா? அது வெளியே வந்துடும். Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled என்ன ப்ரோ upon கேம் something இது? big என்ன that ஸ்டோரி? stepped கேன் யூ on எக்ஸ்பிளைன்? Jack ப்ரோ Lupino's ஒன்றும் இல்லை. toes. இப்போதைக்கு என்ன இருக்குன்னா ஹீரோவுடைய வைஃபையும் Lupino ran his rap குழந்தையும் sex, கொண்டுட்டாங்க. drugs, and அவங்கள தேடி contract போகிறோம். killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. இதுலேருந்து அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கதை புரியும். Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. Main part is nostalgia I involving. went for the Welcome to the hotel stream, first. Free Hari. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart like I'd done a Alan Wake 1ல நரேஷன் place வந்தான் was ப்ரோ. run by a 2 couple தெரியல of நான் ஆடல. mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and ஜான் gentlemen, விக் மாதிரியா? நான் ஜான் விக் பார்த்தது இல்ல, பட் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி. அதுல நாய்க்காக ரிவெஞ்ச்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Downstairs to come up with it. Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plan. Don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he says bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown. The door slammed shut behind me. And then I was dodging bullets like raindrops. ஃபர்ஸ்ட் சீனே ஆக்ஷன் தான் இங்க. Pay to the max. Junk squad kick. Gotta take to Marble City before Ether lying down. Bring it in. போட்டான். ஸோ எஸ் ப்ரோ, ஒரே செகண்ட். Okay, so let's continue. அவன் அடிச்சாரானே எப்பயுமே. அடிக்கிறான் ப்ரோ. மாட்டினேன் நல்லா. கடைசியாக அடிச்சாங்க நினைக்கிறேன் ஒரு புல்லட் டைமில். ஆறான் குண்டன் டிகாக் மாதிரி. A letter on the desk caught my eye. Bosses! Everything all right? Bosses! Joey! Virgilio! You all right in there? I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. உங்களுக்கு மேக்ஸ் பெயின் தெரியாதா? நான் ஸ்ரீஹரி ப்ரோ. breaking apart. ரொம்ப ஃபேமஸான கேம். Energizer Bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, Vinny, you're in charge of this one, unquote. Rico Muerte's coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there.
Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. 313 ரூமுக்கு போகணும். Come quick. Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Bosses, we're coming in. ஐயோ அவனுங்க வருவானுங்களா? Bosses, we're coming in. There he is. Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. Something's wrong with the bosses. Payne's there and they're not answering. Let's go already. Payne's gonna pay. Yo! What the? Previously on Lords and Ladies. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. Thank you, Lawrence. My lady. My lord. And now, an all-new episode of Lords and Ladies, Yes. brought to you in part by Acer படம் பார்த்துருந்தானா? Corporation. V-head junkies could go off without a warning. I had to be careful. என்ன ஜங்கீஸ்? There he is! Got him down! யாரா வந்து ஒரு சூடு சொல்லிட்டு போறான்? Piece of crap! Ooh, careful. It might kick back. There! Tonight, the city's fight think against the Bed nightmare had some drug assist. Valkyr Yes, took a bro. turn for the worse, as DEA Amos Special is Agent bad. Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a இவனை frame repeat பண்ணிட்டாங்க. felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound the city. இங்க பாருங்க, எய்மஸ் இஸ் பெட்ல வந்து செத்துருக்கான். This party had been dead for a while. I couldn't say I was sorry I'd missed the show. இந்த ஓடியில் இருக்கவங்கெல்லாம் அடிச்சிங்க நான் ஒரு மாதிரி கேவலமாக இருக்காங்க. இங்கிராம்னு ஒரு கன் கிடைக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும்.
I'd found Muerte's room. 313. Muerte had received a letter. Just miss. உள்ள போனோன்னு கண்ணு சொல்ற மாதிரி வச்சிருப்பானுங்க. Another Amy's bed. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family. 2001 bro, imagine. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. And we need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Max Payne 3 தான் எனக்கு ஆனால் Max Payne 2 நல்லா இருக்கும். Max Payne 3யும் ஆனால் ஃபேவரட் இந்த சீரீஸ் தான். நிறையா விளாண்டது அதிகமாக நான் திருப்பி விளாண்டது. Hold it! Fire extinguisher சொன்னீங்களா? I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. மாலட் வருது. தேவைப்படுற இடத்துல யூஸ் பண்ணிப்போம் லோட் பண்ணிட்டு. சீக்ரெட் ரூம் அது. வழி அது இல்லையா? ஆமா. நம்ம பாட்டு கேஷுவலாக போயிட்டுருக்கோம். மூணு தட்டியே நம்ம அதுக்கு தான் பெயின் கில்லர் வந்துடுவோம். நீங்கள் வாய்ஸை கேட்குறதுக்கு இவனுங்களாம் இன்னும் அது கூட பண்ணக்கூடாது. ஓவர் டோஸில் தான் இருக்கான். இப்போ பாருங்க ஓவர் டோஸ் சரியாயிடுச்சு. 6 for overdose. The hooker had left her diary on the table. ஏதோ ஒரு பட்டன் அழுத்தணும்னு கீழே கட்டி கீழே a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talked with the mystery hag over the phone again. Sent to the latest one-eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. வழியெல்லாம் ஞாபகம்லாம் சுத்தமாக இருக்காதுண்ணா. பார்த்தீங்களா எப்படி சத்ருவமாக வீடியோ பிடிச்சிட்டு இருந்தேன்.
இந்த ரூம்ல அங்க வெளிய The old பனி service புயல் elevator போயிட்டு இருக்கு. rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel. ஜெயசின் ப்ரோ ஜாலியா கேஷுவலா எலி பாத்தீங்களா டிராவல் பண்றதுக்கு ஃப்ரீ ரைடு. இங்க ஆக்சுவலா நான் மால்டா யூஸ் பண்ணுவேன். A winter storm warning is in effect in the whole tri-state Winter area storm as warning. both freezing Dira. rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed, and people are advised to stay indoors. The Fan severe லாம் போட்டா blizzard has ஆடிரும். ravaged New York for 3 days now. Automatic with no aim end in assist தான். sight. We'd been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. இப்போ அதுக்கு பயங்கர அதிகமாக இருக்கு. போஸ்டர் சொல்ல ப்ரோ ஃபேன் வந்துச்சான். ஐயோ மிஸ் பண்ணுறேன். Exhibit number 1, a newspaper. பேஸ்பால் பேட் திருப்பி இதே இடத்துல தான் நம்மள லேட்டர் ஒரு வாட்டி பிடிச்சி வச்சுருப்பானுங்க. பேஸ்பால் பேட் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு எல்லாம் விளாண்டுருக்கோம். A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. But a 6-pack of root beer gets me every time. The murder weapon was a baseball bat, now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a Captain Baseball Bat Boy comic strip. Take vampire movies. Why are they always set in LA or Mexico? They can't even get ice off. Why are they always set in LA or Mexico? They can't even get a tan. If I was a bloodsucker, I'd move to gun 'em down. If I was a bloodsucker, I'd move to the North Pole. Winter's one long whack. If I was a bloodsucker, with the guns. Trust me, you don't want to piss muerte off. Gentlemen, let's do business. Green for green. There! A lifetime ago, this would have gone down as a narcotics arrest. There was a key on the table. The bot key. Boss Two fight mad again. dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. Oh, But okay. no,
They sit down in front of a TV and solve their differences with a kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? அவன் தான் பேண்டோடய ஃபைட் பண்ணுவான். Big time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. Do something. There he is. Do something. There he is. Literally, she's standing on the fire extinguisher. It's Payne. Do something. அவன் தான் இங்கிராம் வச்சிருப்பான் ஆக்சுவலி. The antique switchboard was still in use. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines. The blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss, Connery, this is Max Payne. The game started capping us. He killed it. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. ஒரு பில்டப் வேற லெவல்ல இதெல்லாம். சி சரியான பில்டப். கலைஞர் See, they have added all these small interactable items and all.
பிஜிஎம்லாம் போட்டு வந்து இவ்வளோ கேவலமாக சாகுறீங்க ஏன்டா? ஒரு புல்லட் வரல ப்ரோ மேலே. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. நமக்கு போகக்கூடாதுன்னு வழி பிளாக் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்த. Another bomb exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. The headlines were a depressing read. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. இவனை கொலைகாரன்ட்டாங்க பேசிக்கலி. ப்ரோ இப்போ டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா The whole building was rigged with explosives. கீழே இந்த சில பில்டிங்கை உடைச்ச ஆக்சுவலாக ஹீட்டர். ஓகே ஆமாம் ஹீட்டர் தான். இப்படி இந்த அளவுக்கு நீ இது என்ன ப்ரோ ஹாலோ நைட்டில் அந்த செத்து போன போனதுக்கெல்லாம் லோர் சொன்னாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு என்னடா ரூட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி ஒழிஞ்சுக்காங்க பாருங்க. உன பாருங்க இங்கே செவத்துக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்காங்க. காட்டேன் பாருங்க தெரிதா மூஞ்சி தெரிதா உங்களுக்கு ஒழிஞ்சிருக்கான். அப்பவே கேம்ப்
இந்த காலத்து கேம்பர். A beaten-up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic-depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Montana police. ஷாட்கன்ல போட்டாங்க ஒரு போர்டு. ஹலோ. டக்குன்னு லோட் அழுத்தி 5 ஒரு வாட்டி அழுத்தி தூக்கி போட்டா கரெக்டாக இருக்கும். சரி அதெல்லாம் ஒட்டிக்கிது. I'd need a key to get through. Someone had left a letter on the counter. There was a key on the shelf. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagnidi was இது ஆலன் வெக் ஒன்ல இவன் மூஞ்சே வரும். No wall. இவன் வாய்ஸே வரும். அதே மாதிரி நரேஷ் பையன் அது பெருசா இது மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகல. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing he could count on, if you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. NYPD, put your hands where I can see them. Surrender or we'll be forced to take your gun. ஓ கேரக்டரே வருவானா? ஆலன் வெக் ஒன்ல நரேட்டரா வருவான். ஹலோ யூ மிஸ் யுவர் ஷாட் படி. இட்ஸ் சோ க்ளோஸ் பட் யூ ஸ்டில் மிஸ். நேடு போட்டு ஓடுது வருவாங்க. ஷாட்கன்ல போட்டான் ப்ரோ வாயிலே. Bro still managed to give Matrix 5 bin. Oh, okay. This Matrix Neo model na irukum bro. The game munna. Oh, 30 pound idu. மாடு நிறைய இருக்கும். மோனோசாக்ஸுக்கு செகண்ட் பார்ட்லாம் பயங்கரமான மாடலாம் இருக்கும். Bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. It's never been this cold. Never ever.
It's like the sky's falling. Yes, sir. It's the end of the world as we know it. And I don't feel fine. I don't feel anything. Not a thing. I'm freezing my butt off. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. What the? I'm gonna hurt you! No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay. It's me. Open up. Let me in, quick. Not so fast. The password. John who? Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a trap! Hey! Shit, bro. Bro was peacefully taking a dump. New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. So basically, NYPD na New York Police Department garada indha game la nanu theriyum. Address unknown. I don't want to go there. Is
the last place I'd want to end up. But that's where I always end up anyway. Only, it's not me talking to the pain. Red, blue, or green? It's always... orang lucu. Ini salah bro. Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! Oh my God! Oh God, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! Max Payne 1 bala bro. Maybe bailed. I made like Chow Yun fat. அவன் தப்பிச்சிருவான் அப்ப அவனை தப்பி பிடிக்கணும். He got too much of damage each other. One painkiller போட்டுரும். A crumpled letter. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gugnetti had been living in mortal fear of his boss. Jack எதுல பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? பர்ச்சேஸ் கிடைக்கல bro. இது இரு ஸ்டீம்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். கப்பல் தான். Max Payne 2 வந்து எதுலயே இருந்தது? யார் அக்கவுண்ட்லயே இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். Max Payne 2 இதுல ஐயோ ஆரம்பிச்சிருங்க. Max Payne 2 ஜெய் ப்ரோ உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்தது. ஒரே செகண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆமாம் அவரோட அக்கௌண்ட்ல தான் இருந்தது. இது நான் ஸ்டீம்ல தான் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், பட் கிடைக்கல கேம். Vinny Gugnetti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gugnetti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. It's fear that gives men wings. Famous dialogue. ஓடு குஷான் ட்ரெயின் மேலே நம்மளே இப்போ கரெக்டாக ட்ரெயின் மேலே குதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Gugnetti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. குருவி படம் இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் இதான் கைஸ். என்ன கைஸ் செத்துட்டான். Ride. To catch him, I'd have to follow his lead.
இந்த டைவ் போட்டால் பிடிச்சிடலாமா ட்ரெயினை? பிடிச்சிட்டேன் கைஸ், பிடிச்சிட்டேன். லெட்ஸ் கோ. லோடிங் ஸ்க்ரீன் வந்துச்சு. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background, the wail of sirens. The city howling after me. New York sped by in fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gagniti made his move. அழகாக போட்டுருவான் டைவ். நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு டைவ் கட்சின்லேயே போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். நம்பாலும் சிம்பிள் ரோல். வந்துட்டான்டா. டீட்டெயில் பாருங்களேன். அந்த புல்லட் வந்து பிஸ்டல் வந்து கீழே விழுறதுலேருந்து எல்லாமே நிறைய டீட்டெயிலிங் பண்ணிப்பாங்க. கேமரா ரொட்டேஷன். Once again I say you guys, there is a reason why this was a hit. Oh shit, wrong place la save பண்ணேன். என்னடா சொல்றது? லீகல் எடுத்துக்கலாம். ஆதி இல்லைன்னு கௌதம் மேனன் ஃபேஸ் கட்டில் இருப்பானுங்க. அங்கங்கே அவனோட பிளட் லீடும் கொடுத்துருக்கான் பார்த்தீங்களா? அங்கே தான் ஓடிருக்கானு. நைஸ் லிட்டில் டீட்டெயிலிங் கேஸ் எவ்ரி வேர். படிக்கட்டில் தருப்பானே. ஐயோ என்ன ப்ரோ வில்லனே இங்கே நின்றுருக்கான். It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. பச்சின் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணுறாங்க? வார்னிங். It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. ஐயா உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரதான் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. என்ன பண்ணலாம்? பக்கு சர்வே பண்ணுறோன்னு விட்டுடலாமா? பின் கில்லரை கொடுக்கல நம்ம வேற. ஜீரோ பின் கில்லர் ரன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். 2 பின் கில்லர்ஸ்.
இங்கிற மேம காமனாக கொடுத்தேன் நல்லாயிருக்கும். நான் வேறு 1 ஹெச்பியில் நம்மளும் தப்பிக்கிறதே என் வேலையாக. Get him! Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Rivera from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now.
ஓடுவான் இப்போ கீழே லோ கிரவுண்டில். ஹாய் புவனேஸ்வரி, வணக்கம் ஸ்ட்ரீம். அங்கேருந்து நம்ம சுட்டுட்டே போனா நினைக்கிறேன் இப்போ. மாட்டிக்கிட்ட பங்கு அப்படி மாதிரி மூளையில் மாட்டிக்குவான் நம்மள்ட்ட நல்லா. கூடி அவங்களே கொண்டா பார்த்தீங்களா ஒரு போர்டு ஒருத்தன். Cogniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! Bad start, Vinny. Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood? Just keep telling yourself that. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me. Take me home into the freaking jail, just don't hurt me. Your rights will be read at your funeral. Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop-killer bullet through the heart, like father, like son, just like Jack Lupino. இங்கேருந்துடா அவன் சுட்டா? ஓ The book had never been a bestseller. இதில் உங்களுக்கு இந்த பாட்டில்லாம் உடையும். அப்பயே அவ்வளோ டீட்டெயில் பண்ணியிருக்கானுங்க 2001. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. Not mythology. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about.
புவனேஸ்வரி ஆக்சுவலாக நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஹாலோ நைட், இதுக்கு முன்னாடி கேம் ஹாலோ நைட் தான் முடித்தேன். ஆனால் சில்க் சாங் முடிக்கல. ஹாலோ நைட்டே இப்போ தான் இருக்கேன். மெட்டல் கியர் சீரீஸ்லாம் நான் எதுவுமே ஆனதில்லை, வாங்கி வச்சுருக்கேன், எதுவுமே ஆனதில்லை. அதனால் டிபெண்ட்ஸ், ஹைலி டிபெண்ட்ஸ். நான் 2013 பல கேம்கள் ஆடவில்லை, நிறையா கேம் ஆடல. அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஸ்டில் ஆசையும் இருக்குது. பார்ப்போம், லெட்ஸ் ஹோப். ஒவ்வொன்றா ஆடுவோம் டைம் கிடைக்கும்போது. By the way, are you the same? Are you the same Bhuvaneshwari who came in our viewfinder game live? ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரீங்களா? போட்டான்டா வெடியே. நான் இருந்தவங்க சொல்கிறான். Okay. I'm hoping I'm not stuck in that loop. Okay. Nice. Books on the occult. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, It's purely nostalgia. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He'd been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. Bolt had been piled on the table. டோர் ஏதோ பண்ணாத வரவுமே. இன்னும் பக்கம் வந்துச்சு. அப்படியே அவன் நாய் மாதிரி வர. நான் ஏதோ டாக் வந்துச்சுன்னு நினைச்சேன். லாஸ்ட் சேனல் பண்ணது பிரின்ஸ் ஆஃப் ஃபர்காட்டன் சன்ஸ். அப்படியா? இப்போ நீங்கள் வேறு போனான்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி வியூ ஃபைண்டர் அப்போ ஒரு போனா வந்தாங்க. இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம்
Shit. Oh, bro. மாட்டணும்னு நினச்சேன் ஜஸ்டின்ஸ். பக் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சேன். கஷ்டம். இதுவும் ஒரு டீட்டெயில் பண்ணியிருப்பாங்க கைஸ். இது சுட்டிங்கன்னா பேர் ஊற்றும். வைன் சாரி வைன் ஓடு வச்சான் வாயிலே. Guys, give me a second. இது ஒரே recently watched one of my favorite game, Assassin's Creed Black Flag in offline. சூப்பர், நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த கேம் நான் ஒழுங்காக ப்ராப்பராக ஆடாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அதனால் அதை மறுபடியும் ஒரு ஆடி முடித்தேன். அதோட எண்டிங் தானே ஞாபகம் இப்போ மறந்துடுச்சு. என்ன ஆகும் அதோட எண்டிங்கில்? இதோட எண்டிங் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எனக்கு மறந்துடுச்சு. எப்படி இருந்தாலும் அடிப்பாங்க இது எடுத்துட்டோம்.
கரெக்டாக நிமிஷம். Okay. What I'm saying is just looking into something. One second. Just trying to add a shortcut into my yes. சைஃபு ஆடிருக்கேன் சேனலில் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் வந்து சைஃபுவோடைய ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் வந்து அரௌண்ட் நவம்பர் அக்டோபர் எண்டிங்கில் ஒரு 8 வீடியோ சேனல் அப்லோடும் போட்டுட்டேன், ஷெட்யூல் போட்டுட்டேன். வரும் உங்களுக்கு டெய்லி ஈவினிங். இஃப் யூ டோன்ட் நோ, நம்ம சேனலில் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு ஒரு வீடியோவும் 9 மணிக்கு ஒரு வீடியோவும் டெய்லி 2 ஷார்ட்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணப்படும். கடந்த 3 வருடம் 2.5 வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை. ஸோ சைஃபு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி விளாண்டேன். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள், ஆஃப்லைனில் கூட செக் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆமாப்பா, அது ஏரியா போகும் போல. Max Payne Part 4.
இதெல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க பின்னாடி. டெவில் மே க்ரைல 5 மட்டும் என் சேனலில் இனிஷியலாக ஆரம்பித்த காலத்தில் ஆடி இருக்கிறேன். வைக்கலாம், இதை கீழே வைக்கலாம். தள்ளிடலாம். We enter into it again. Let's go. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else. A sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. The flesh of fallen angels, come to me all. Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella. Blood to you all. Secrets living under the skin of humanity. I've seen it. The corruption of flesh. Boss area. Fight bhai na boलने. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! You have come, a witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! On killing them. Classics are bro, yes. Hey, Mirror's Edge. Okay, கண்டிப்பா அது ஆடணும். அது லிஸ்ட்ல இருக்கு. Mirror's Edge இந்த லிஸ்ட். என்னங்கண்ணா
Yes, now comes the Mafia அடுத்ததா I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the entire state building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond the world of skin. பேசிக்கலி நம்ம மாஃபியா ஆடி இருக்கோம், அப்புறம் ஹாலோ நைட் ஆடிட்டு அடுத்து இமீடியட்டாக மேட்ச் பேன் தான் வந்துருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மாஃபியாக்கு அடுத்து ஒரு 2 கேம் தான், இப்போ இது 2வது கேம் தான். பாவம். This is the twilight winter. லிஸ்ட் பெருசு சொல்கிறேன், முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு லிஸ்ட் என்ன வச்சுருக்கீங்க டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். You'll die! You'll die! Now! All die! போர்தானே போட்டான். How? When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. Steamல ஆடுறீங்களா? Bro, actually இல்ல. இது கிடைக்கல எனக்கு இந்த கேம். But dead or not, you've got the wrong guy. Monosaxin bro இது. This knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil Mona twin. Sachs. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure. Character மாத்திரோம் செகண்ட் character. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact. I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Yeah, it's a nightmare episode 1. Somewhere, the baby was crying. These nightmare episodes were like episodes are like real nightmare. சின்ன வயசுலலாம் ஒரு நிமிஷம் கமெண்ட் போட்டிங்களா? Games I wanted to play in stream that I'll tell you now. Okay, ஒரு நிமிஷம். Finished கேம்ஸில் கடைசியாக ஆட் பண்ணது ஹாலோ நைட் இல்லையா? ஹாலோ நைட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி மாஃபியா தான் ஆடிருக்கேன். பட் கேம் லிஸ்ட்டு போனீங்கன்னு வைங்க, காட் ஃபால், பயோமியூட்டன்ட், நியர் ரெப்ளிகா ஆட மாட்டேன் ஏன்னா ஸ்டெல்லார் பிளேட் ஆடிட்டனால. மெட்ரோ சீரீஸில் வந்து மெட்ரோ 2033 மட்டும் தான் ஆடிருக்கேன். மெட்ரோ எக்ஸோடஸ் ஆடியிருக்கேன், ஸ்ட்ரீம் பண்ணதில்லை, அதனால் அது ஆடணும். லேப்டாப்பில் ஆடினது. மேட் மேக்ஸ். ஸோ அடுத்து ப்ராபப்ளி நான் ஆடினா மோஸ்ட் லைக்லி 2 கேம் மைண்டில் வச்சுருக்கேன். எய்தர் ஐ வில் பி பிளேயிங் மேட் மேக்ஸ் இல்லைனா ரைஸ் சன் ஆஃப் ரோம். இந்த 2 கேமில் ஏதாவது ஒன்று ஆடலாங்கிறது இப்போ ரஃப்லி மைண்டில் இருக்குது.
அதுக்கு அடுத்து திருப்பி ஒரு மேக்ஸ் பெயின் 2 மேபி ஒரு லைவ் போட முடிஞ்சால் போடலாம். ஸோ உல்ஃபென்ஸ்டைன் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆடணும் இப்போ ரீசெண்டாக தான். அது எப்போ ஆடணும் தெரியுமா? சரிங்க சொல்கிறேன். நியர் ரெப்ளிகாவை தூக்கிடலாம். நியர் ரெப்ளிகா எப்படியும் ஆட மாட்டேன். உல்ஃபென்ஸ்டைன் சீரீஸ் வந்து இப்போ ஹாலோ நைட்டுக்கு முன்னாடி மாஃபியா, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் வார்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி பிளாக் ஃப்ளாக், ஈவில் வெஸ்ட்டு, ட்ரெட்ஜு, ஷேடோ ஆஃப் மொரடார், அதுக்கு முன்னாடி உல்ஃபென்ஸ்டைன் ஆடிருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் தேர். ஸோ அதை விட்டா பார்க்ரை சீரீஸில் 4 மறுபடியும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண 3 மட்டும் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன். 4 ஆடி இருக்கேன், 100% பண்ணியிருக்கேன். பட் ஒன்ஸ் அகெயின் லேப்டாப்பில் பண்ணேன். அப்போ நான் ஸ்ட்ரீமர் கிடையாது. மறுபடியும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம் ஆசை. ரேஜ் 2ன்னு ஒன்று எழுதியிருக்கேன். அசாசின்ஸ் கிரீட் சீரீஸ் பிளாக் ஃப்ளாக் அடுத்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கணும். சைபர் பங்க் ஆடலை, அதெல்லாம் என்னைக்கு ஆடுவோம்னே தெரியலை. மேபி இதோட பெட்டர் பிசி வாங்கி 4Kல தான் சைபர் பங்க் வாங்குவோமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. டையிங் லைட் 2, டெத் லூப், டெட்ராய்ட் பிகம் ஹியூமன், டெத் ஸ்ட்ராண்டிங், ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் இருக்குது, ரீகோர், அன்ராவல், ஓரி அண்ட் த வில் ஆஃப் விஸ்ப்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ், இன்னொரு ஓரி 2 இருக்குல்ல அது, அப்புறம் ட்ரீம் ஸ்க்ரேப்பர்னு சொல்லி ஒரு கேம், அப்புறம் ஷேடோ ஆஃப் மொரடாரில் ஷேடோ ஆஃப் வார் ஆடணும். இப்போ தான் ஷேடோ ஆஃப் மொரடார் மட்டும் ஆடிருக்கோம். ஷேடோ ஆஃப் வார் ஆனதில்ல, ரைசிஸ் ஆடினதில்ல, பார்டர்லேண்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா ரைஸ் எழுதியிருக்கேன். அப்புறம் ஹைஃபை ரஷ் ஆடணும். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸில் 1 and 2 ரெண்டுமே ஆடிட்டோம், அதை தூக்கிடலாம். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆடணும்னு வச்சுருந்தேன், 1, 2 ரெண்டுமே ஆடிட்டோம். டெட் ஸ்பேஸ் சீரீஸ் ஆரம்பிக்கணும். அட்டாமிக் ஹார்ட், ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி, ஹாரி பாட்டர், குவாண்டம் பிரேக், டெட்ராய்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது, ரிட்டர்னல், பிளானட் ஆஃப் லானான்னு சொல்லி ஒரு இண்டி கேம் அது, டேஸ் கான், பேட்டில் ஃபீல்ட் சீரீஸில் செகண்ட் பார்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். 1 மட்டும்தான் ஸ்டோரி ஆடிருக்கும். ஆலன் வேக் 2 அது ஆடுவேனான்னு தெரில, எனக்கு ஆலன் வேக் 1 பிடிக்கல பர்சனலி. ஸ்னைப்பர் எலைட் இந்த சீரீஸ், ஈவில் வித்தின், 9 சோல்ஸ், டுசன்ட், அதெல்லாம் தான் கேம். ஸோ இந்த கேமெல்லாம் தான் பிளானில் இருக்குது. பார்ப்போம். போதும் லிஸ்ட் ரொம்ப பேசாகுது. சைபர் பங்க் இஸ் ஆப்டிமைஸ் நவ், யூ கேன் ட்ரை இட். ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப்பில் என்கிட்ட நல்ல பிசி இல்லை, அதனால அதை ஆடாமல் இருந்தேன். இல்லை அவங்க கேட்டாங்கல்ல இத்தனை கேம் இருக்குது லிஸ்ட்டில். ஹேவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேம், அதையும் எழுதி வச்சுக்கிறேன், அதை ஆடணும்னு நினச்சிருந்தேன். அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று பார்க்குறேன், ஒரு கேம் இன்றைக்கி கூட பார்த்தேன். ஹேர் பிரதர், ஹை பிரதர் வாங்க, டைப் ஆயிடுச்சு. ரைட், பேட்மேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஒரு கேம் பார்த்தேன் ப்ரோ, ரீமேக்கெலாம் இல்லை, இதுதான் பழசு தான். உங்களை இன்னைக்கு ஒரு கேம் பார்த்தேன், அது மட்டும் நான் பார்க்குறேன். அது கேம் பேர் இந்த கேம் நான் ஆடணும்னு மைண்டில் வச்சுருக்கேன். சோலார் ஆஷ் கேம் பேர், சோலார் ஆஷ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதையும் ஆடுவோம். அது மைண்டில் இருக்கு. நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன், கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லான கேம் என்று கேள்விப்பட்டேன். சோலார் ஆஷ். மார்டல் காம்பேட் 1. ஓகே, let's continue with the nightmare. ஞாபகப்படுத்துறீங்க, மாஸ்க் போட்டு ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கா. ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன் ஸ்டூடியோ. சூப்பர். எந்த கேம் பற்றி பேசுகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எல்லாரும்? உங்கள் லிஸ்ட்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் மெட்ரோ எக்ஸோடஸ், ஃபார் கிரை 4, ரைஸ் ஆஃப் ரோம். ரைஸ் ஆஃப் ரோம் மோஸ்ட்லி அடுத்த கேமாகவே கூட இருக்கும் ப்ரோ.
பேட்மேன் ப்ரோ ஒரே ஒரு விஷயம், ஜஸ்ட் எனக்கு கோச்சுக்காதீங்க, எனக்கு நீங்கள் யாருன்னு மறந்துருச்சு. ஒரே ஒரு தட்டி சொல்லுங்கள், யார் பேட்மேன்னு பேர் வச்சு வந்திருக்கீங்கிறத எனக்கு மறந்துருச்சு. ஸோ சாரி. ஆலன் வேக் 2 மேபி நாட் பி தான். எனக்கு இவங்க ஜெயஸ்வின் ஞாபகம் இருக்கு. பேட்மேன் யாரோடைய அக்கௌண்ட்டுன்னு மறந்துருச்சு டக்குன்னு. ப்ரோ நீங்கள் தானா ப்ரோ? ஸோ ஏன் ப்ரோ பேட்மேன்னு பேரை மாற்றிட்டு வரீங்க? கௌதம் செல்வகுமார் ப்ரோவா? சாரி. ஏசி சீரியஸ் சைபர் பங்க் ஆடிலாம் ப்ரோ, ஆடிலாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் சின்ன வயசில் ட்ராமேட்டிக் நைட்மேர் ட்ரீம்ஸ். சார் ஐஃபோன் வாங்கிட்டீங்கல்ல, 17 ப்ரோ ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். இப்போ சவுண்ட் எங்கே இருக்குதோ அங்கே தான் போகணும்ல. இல்லை முன்னெல்லாம் இயர்ஃபோனே இல்லாமல் ஆடுவோம். பிகாஸ் ஈஸ் வெஞ்சன்ஸ். அது சரி. பை தி வே என் நேம் கேட்டிருந்தீங்க, உங்கள் பேரும் சொல்லியிருந்தீங்க, நான் அதை கவனிக்கல. மை நேம் இஸ் இன்சமா முல்ஹக், ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஸ் இன்சி. ஆதிஷ், உங்கள் பேர் ஆதிஷ். அப்போ நீங்கள் வந்து புவனேஸ்வரி இல்லையா? ஆதிஷ்ங்கிறது கேர்ள் நேமா பாய் நேமா? ஆதீஷா கரெக்டாக சொல்கிறேன் நான்? ஆடியோவே இல்லை, ஆடியோ பின்னாடி தான் கேட்குது. பாய், சூப்பர். இப்போ எங்கள் புவனேஸ்வரின்னு பேர் வச்சுட்டு இருந்தீங்க. சிஸ்டர், வணக்கம் சிஸ்டர்னு தான் சொல்கிறேன். அப்போயா சொல்லியிருக்கலாம். நீங்கள் வேறு ஐஃபோன் 15 மாதிரி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். அது இப்போ கம்மி ஆகிருக்கு, டிப்ரிசியேஷன்லேயே கம்மி ஆகிருக்கு. A to D வீடியோவில் அந்த மாதிரி. வழி கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டமாச்சு பிரதர். வந்துட்டேன் ப்ரோ, வந்துட்டேன். ஐயோ, ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஸோ இதில் சேவ் வேறு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ அது பேசிக்காக அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, எனி ஃபோன் நீங்கள் வாங்கினாலும் வாங்கலைன்னாலும் டிப்ரிசியேஷனில் சவுண்ட் ஹெவியாகுது. இந்த பக்கம் சவுண்ட் ஹெவியாகுது. சவுண்ட் கம்மியாயிடுச்சு. What the hell is this maze, boys? நல்லா இருக்குமா? சவுண்ட் ஹெவியாது. கரெக்டாக எடுக்க மாட்டான் பேர். சவுண்டு கேட்க மாட்டேது.
எங்க ப்ரோ போறது? எங்கேயாவது இடிச்சாவது வழிக்கு போயிடலாம் பார்த்தா சவுண்டு கேட்குற இடத்துக்கு தான் போகணும். பட் எனக்கு சவுண்டு கேட்க மாட்டேங்குது. இங்கே சவுண்டு கேட்க நிற்கிது. இதில் கேட்குது. இதில் கேட்கல. இங்கே சவுண்ட் கேட்குது. வாங்க ப்ரோ. இங்கே சவுண்ட் ஹெவியாக இது வரைக்கும் எனக்கு கரெக்டாக தான் சவுண்டு கேட்குது. இதுக்கப்புறம் தான் சவுண்டு கேட்க மாட்டேது. இந்த வழி தான் போய் பார்க்கணும். திருப்பி ஆரம்பிச்சதுக்கே வந்துட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ வாங்க ராகுல் ப்ரோ, வணக்கம். எங்க ப்ரோ போறது? நம்ம ஏதாவது மிஸ் பண்றோமா? சாப்பிட்டீங்களா? எஸ் ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ஏதோ ஒன்று பண்ணி போனா இதுக்கு போயிருது. ஜேம்ஸ் பாண்ட் கேம் இல்லை ப்ரோ, மேக்ஸ் பெயின் கேம் ப்ரோ. திருப்பி இங்கே வந்து விட்டுறது ப்ரோ. என்ன கடுப்பாது எனக்கு. இந்த லெஃப்ட்ல சத்தம் அதிகரிக்குது. நன்றி ப்ரோ, நன்றி, ரொம்ப நன்றி. ப்ரோ திருப்பி லெஃப்ட் சுத்துது ப்ரோ. ஆஃபி கேமிங் கேர்ள் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எங்கயா போறது? ஓ சொல்லுங்க ப்ரோ, சொல்லுங்க.
எங்கேயாவது ரேண்டமாக இடிச்சாவது வழி வந்துடும் பார்க்குறேன். திருப்பி திருப்பி முட்டுச்சந்தில் கூட்டு போய் விடுறதுலேயே நம்மளுக்கு குறியாக இருக்காங்க. இந்த வரைக்கும் இந்த ரைட்டு தான் எடுக்கல. ஆகும். லெட்ஸ் see. இல்லை ஏதாவது தப்பு பண்ணுறோமா? ரெண்டு சைட்லையும் வாய்ஸ் கம்மியாக கேட்குது. இந்த பக்கம் கேட்கவே இல்லை. மைண்டில் இருக்கு ப்ரோ. அதுதான் அப்பா ப்ரோ வந்துட்டேன் ப்ரோ. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? The pictures were filled with good old times. ஐயோ இதுவா இன்னும் கஷ்டமாச்சே. I really love to watch cartoons. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. முத்துச்சந்து நண்பர்களே, நல்ல வேலை இதில் குவிக் சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். வந்து இங்கே ரெண்டு வழி போகுது. ரைட்டு போவோம். ரைட்டில் வழி இல்லை. இங்கே ரெண்டு போகுது. இதில் லெஃப்ட் போவோம். லெஃப்ட் முட்டுச்சந்து ரைட்டு போவோம். Yes, considerably easier.
No. No, no, please, God, no. Slice them, dice them, shoot them full of holes, Hey, man, blow put them your to good bits, bit, I'm gonna search vaporize you. them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Michelle's diary lay on the table. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Nightmare அவனே அவன் கொண்டாடி கொண்ட மாதிரி கடும். Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Wow. Wow. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Now it's the Everyone time makes for us to mistakes. escape. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. I felt like the chair All I had was Niagara's bat, sticking with my own blood. நான் உடைச்ச அந்த சேர் மாதிரி தான் நானும் ஃபீல் பண்ணேன். திருப்பி இங்கே கொண்டு வந்துருவாங்க. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. இப்போ ஆட முடியாதா? நோஸ்டால்ஜியா இருந்தாதான். Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. We'll take care. What Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Gonna be a difficult one.
speed. Oh shit! Cold grenade. Things were fast going from bad to worse. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Yes.
forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. It's Payne. More evidence that Punchinello didn't like me much. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Hello. Yo! Come on to my face. Now it's time for me to take revenge. I want to this slow motion. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Yo bro, venga. அது சும்மா தான் ப்ரோ, ரீச்சுக்கு தான். சில பேர் அதில் பார்ப்பாங்க, சில பேர் இதில் பார்ப்பாங்க. அவங்க மிஸ் அவுட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி தான். இத்தனை புல்லட் எடுத்துக்கிறோம். Thank you. You've been a lovely audience. Had enough? I
I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang! You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. Okay, I am okay. going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? Hello, Nelson. I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Stein, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Ship Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello. The ship's loaded with guns. My business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you'll need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. Bro. Live In or out. Show on the road. Vladimir was one of those old guys with honor and morals. One of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the river Styx. Monday then. Give me a second. Tips எனக்கு தரலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. Tips இல்ல actually பிஸ்கட். அடுத்த ஐட்டம் வீட்டிலேருந்து வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அதுக்குள்ள டீயை குடிச்சு தொடருமோ தொடர்ந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டீயை குடிப்போமோ டவுட்டில் இருக்கேன் சூடாக இருக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆடுவோம் சூடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு பறந்து பறந்து சுடு ப்ரோ சுற்றுவோம் ப்ரோ இப்போ நின்றுட்டு தான் சுட முடிஞ்சது பட்டன் வச்சுருப்பானுங்க இல்லையா இங்கே தான் ஏதோ பட்டன் இருக்கும் டிவி ஆகணுமா இங்கே இருக்கு பறக்கிறோம் போதுமா இதே மாதிரி பறக்கிறோம் வச்சான் ப்ரோ அது ட்ரெஸ்லேட்
நல்ல துப்பாக்கிலாம் கொடுக்கல நமக்கு இந்த கேம்ல. இவன் எங்க இருந்து வருவாங்க? பெராட்டா தாங்க நல்ல மஜாகன். எப்படி தொலைங்கடாடி? எல்லா புல்லட்டையும் என்ன எடுத்துட்டான். தாவனாங்கிறானுங்க. ஒரு ஸ்னைப்பர் இருப்பான் நினைக்கிறேன்.
அங்கேருந்து இப்போ ஷார்ட் கன்ல இவ்வளோ புல்லட் லேண்ட் பண்ணுறேன். I doubted the letter was a receipt. Rico Muerte had come to town to do more than just sort out family troubles. Exhibits number 1, 2, and 3. Briefcase of money, a sniper rifle, and an envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. Mayor. It didn't sound like a mafia contract at all. It was too cold and too to the point. இப்போ கிடைத்திருக்கிறது. வழியிலேயே
இங்கே போய் ஒரு சட்டரை திறப்போம்.
കറക്റ്റ് നോസ്റ്റാൾജിയ വേറെ ലെവൽ നോസ്റ്റാൾജിയ. I had found Boris Dime's ship.
blasted crept over the side of the cargo steamer a long time ago. Boris Dime would be on board. I'd have to smoke half of his crew to even get near the gangplank. The guns were probably being kept in the hold, buried amidst the rats and oily water. Angie, tell me, how much did Dime cost you? I bet it was more than his name. Max Payne. Right the first time. You're dead, punk. You sure you're not confusing me with Boris here? But you are right, of course. Pretty soon we should get together and have a talk. You son of a... Pissing Punchinello off was a dangerous game, but when people get mad, they make mistakes. I should know. That's where I wanted Punchinello, mad enough to trip over his own feet, preferably into a grave. Nice. Tell the devil that Dime sent you. Tell the devil that Dime sent you. Food. Anybody who says different is calling me Good a cult liar. commando. Oh, my favorite gun in this game. Collect all the guns and ammo you want. Meet me on the bridge afterwards. Cult commando. Did you get everything you need? Check. I owe you. Anything you need. This is my solo. When I'm through, Punchinello won't be anybody's problem anymore. Clear as vodka. But anytime you get between a rock and a hard place, just whistle. This could be the beginning of a beautiful friendship. You really get a bang out of this big-time gangster act, don't you? Even with all this firepower, I figured I couldn't get to Punchinello at his manor. I could only hope that he wouldn't pass a chance to hear me beg, to see he's won. This is Max Payne. I want to cut a deal. Payne, you're a dead man. That's what everybody keeps telling me. I got your ship and her cargo.
I want to meet. No pain, no gain. Capiche? You know my restaurant? Yeah, I know it. 1 hour. Punchinello's restaurant had seen better days. Snow was falling like ashes from post-apocalyptic skies. But that was outside. Things would soon get hot in the Don's restaurant. I knew it was a long shot. Angelo Punchinello actually showing up. But there was no crime in hoping. Punchinello was burning to get me. The feeling was mutual. He was trying to put out my flames with gasoline. The mobsters have been guarding a real treasure. The way out of this disco inferno. The mobsters have been guarding a real treasure. The way out of this disco inferno.
Vlad had seen my smoke signals. The Mercedes was revving to go, almost drowning out the Banshee wail of the sirens. You coming? We'll drop you off at the Punchinello Manor. Sounds good to me. When this is over, look me up. I could use a professional like you. I'll keep that in mind. The night groaned with cold. The garden lights flickered nervously. In their light, the falling snow was dead white before the darkness ate it up. I had heard the stories. The trio were mad dogs. They'd have hung the heads of their enemies over the manor gates if the capo had only let them. Punchinello wanted pain. He'd see the pain. The trick in my situation was that there was no trick. No matter what the movies tell you. It wasn't about how smart or how good you were. It was chaos and anyone who thought different was a fool. All you could do was to hang on madly, as long and as hard as you could. Someone had graciously left the back door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the trio would be standing between me and Punchinello. I had read their rap sheets, thick as phone books. No one would be walking out of here alive. The numbing cold of the broken night had followed me in. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts. The blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, a.k.a. Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. In death, the thug had been promoted to messenger. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality. Someone with a flair for the dramatic. Someone who had let herself out of a locked cell and passed a couple of armed guards. My thoughts were on Mona again. I could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning, before she'd run into the trio. Window is scheduled. Oh shit. It didn't take me long to run into the trio. The word on Lisa Punchinello was that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt. The first card was the tower. Maybe that was supposed to be the manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me, coming for him.
to go. செடியில் ஒழிஞ்சிருக்கியாடா? மியூசிக் கொடுத்துருக்காங்க. Okay, let's go. One to go. No stopping him! This one.
That was a nice idea. No, शेर बन गया. It was too late for her. You're a real angel, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. Max Payne. Talk to me. Alfred Woden. You've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. You must hurry. The more the merrier. Vince Miliano. Punchinello's trio was done for. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. Oh shit, more people coming in. No, I told him not to. Outside my door. Outside my... No, I told him not to. Hey, திறக்கக்கூடாது பாப்பு.
என் பசங்க. Let's go, let's go, let's go. It's gonna be tricky. No, I told them not to. Drop it. Don't move. Who? Game over, Max Payne. என்னடா குத்தி வளச்சானுங்க. I could tell when I was outgunned. It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill two birds with one stone. Sooner or later, I was going to catch up with you. Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. You were fresh out of cash. Dialogue writing in this game is peak. Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel. She had just given me an OD of Valkyr. I could feel the green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me, bruised mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. Nightmare 2. Fallen angels. Who's there? Max? Max, is that you? Max? Where are you, Max? Please. No, please, Max, no. I'm sorry. Please don't, Max, no, please. Max? Where are you, Max? Please. The letter was staring at me. Bartender is shiny stuff and dreams are made of stooped necromancers. He sings like a banana wrist, having strayed too close to the constellations on their shaved skulls. There was a bad line in the prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu. The caller's voice sounded oddly familiar. இந்த நைட்மேர் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் நைட்மேரோட கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. The weird piece of paper looked dangerous. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a computer game, Max. The truth was a burning green crack through my brain, weapon statistics hanging in the air, glimpsed out of the corner of my eye, endless repetition of the act of shooting, time slowing down to show off my moves, the paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. Oh my god. Funny as hell, it was the most horrible thing I could think of. இந்த ஈஸ்டர் எக்லாம் சின்ன வயசுல நமக்கு புரிஞ்சிருக்காதுல்ல. வா இப்போதான் டைலாக்ஸ் இங்கிலீஷ் புரியறனால நமக்கு புரியுது எனக்கு.
இன்விசிபிள் வால்ல மாட்டிக்கிட்டீங்க. Don't lose it. It's Valk here. The drug. Snap out of it. Try to remember. It was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu, and the caller's voice sounded oddly familiar. கொஞ்சம் பக்கியா இருக்கு. This one, bro. ஃபுல்லும் புல்லட் டைமில் இருக்கு. இங்கே குதிக்க மாட்டேங்கிறானே. ஸ்பைடர் வெப் மாதிரி இருக்கிறது வந்து குதிக்க மாட்டேங்கிறான்.
என்னடா பண்றது? Nice. Roll worked. கொஞ்சம் ஆடியோ ட்ராமா பண்ணாமல் இருந்தேன் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, செல்டம். Mechanics. The game's age is causing my troubles. Oh, the mechanics, bro. ஐயோ, இந்த பக்கம் போக முடியாது. ஓ, டன் ஃபார். Later you press another key if hold down. At least there is.
வந்து சேர்ந்துட்டேன் கைஸ், வந்து சேர்ந்துட்டேன். Oh shit, no, really? Fell down? Okay, okay. அதுக்கும் ஜம்ப் தேவைப்படுது. வா. எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நோக்கினாம விழுகுறான் கைஸ். இப்போ நம்ம சைடு இன்புட் போய் போகணுமா? அம்மா Max! No, Max! Yes. Murderer! You killed her! The BGM now is. Max, something happened at the office today. A strange memo. Something about Vikings. Honey, I gotta run. You can tell me all about it this evening. Have a nice day, darling. The bullet holes were rubies on her chest, blood glowing on her ivory skin. She was so beautiful. The killer was smiling. The flesh of fallen angels. We are in part 3 now. The green nightmare faded, leaving dark stains on my soul that would never come off. I felt like flatlining. I was all shook up. I woke up in a cold sweat, sick and tired to the bone, lying in a puddle of my own puke. The hag had said take me to Cold Steel before it had all gone crazy. It was a clue, the only one I had. It took me forever to crawl back to my feet and hit the road, but when I did, I drove straight to Cold Steel Foundry outside the city. There was a whole lot of action around the place for a freezing winter night. Trucks coming and going, men running. I had the drop on the mystery witch. She thought I was dead. I was on her blind side. I was going in. The bad trip had put me in a crazy mood, adrenaline pumping through my aching veins. Staggering on the mill roof in ice and snow and wild wind, I was a ninja. My kung fu was strong. I wasn't hitting anybody. At best, I was Superman on Kryptonite about to fall through a skylight, down to where it was all going down. Nalla writing in the game. A half-abandoned industrial area in the middle of nowhere. The factory was a perfect front for any number of illegal activities. So, okay, in the factory again we'll start. And what I am showing, I need to just be right back. In the belly of the plant, molten metal boiled and bubbled like a witch's brew. Nice. Be right back, please. Alright.
Okay, I'm back. Let's continue. ஒரு 10-20 minutes அதிகபட்சம். அதுக்கப்புறம் I'll go have my dinner. பேட்மிண்டன்லாம் விளாண்டுட்டு வந்து வில் ரெஸ்யூம் அண்ட் ஃபினிஷ் த கேம்னு தான் நினைக்கிறேன். Oh, this laser factory thing. கொஞ்சம் லாங்கர் ஏரியா ஆஃப் த கேம் தான். Life-threatening weather condition. A record-breaking killer storm. In the city's history, vehicles stuck in snow. Heavy snowfall. Forecast shows severe weather is expected to continue. Out in the night, snow fell like confetti over the Devil's Parade. The storm was anything but over. Granada. பாவா குழம்பு இருக்கிறது.
ரிட்டர்ன் போகிறது கொஞ்சம் ஈஸியான வழி வச்சுருக்கான். Can you believe it? ரெண்டு பெயின் கில்லரோட போச்சு. நல்லா வேலை தெரியாமல் லோடுக்கெல்லாம் சேவ் அழுத்திட்டேன். often happens in this game. Folder on the table told a grim tale. बनाया मैक्स सेविंग में समझना मल्लिक फुकटे. The mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 in D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway.
ஒரு புல்லட் தான் படுது, பட்டானே ஹெல்த் போகுது அப்படி. The monitor showed me the way. Processing diagrams fill the control room screens, all but one. An elevator titled D6 on one of the screens, somewhere onwards, past rows of ovens, in the core of the plant.
வேணும்னே இதுக்கு நல்ல போயெல்லாம் செத்து கிளிப்பிடுவோம் முன்னே இப்படி போயிட்டு இடிச்சா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு அழுத்திட்டு போய் திருப்பி திறக்கும்போது இனிமே இருக்கும்.
ஓகே, இத்துடன் லைவை முடித்துக் கொள்ளலாம். லைவை முடிக்க முடியாது, பாஸ் செய்து கொள்ளலாம். We will come back and we will finish the game. It's chapter 3, the deep 6. Chapter or something game முடிஞ்சிரும். Bogart is Marlowe, or is Sam Spade going after the Maltese Falcon to unravel all the mysteries? Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. You can't do this! My men are still inside! Do you have any idea why this is called Operation Deadeyes? எல்லாரும் மூஞ்சி எக்ஸ்பிரஷன்லாம் பண்ணாங்க கேம்ல. I think he's dead already. Let's do it. மேட்ரிக்ஸ் வில்லனுங்க மாதிரி அங்க நின்னுட்டு இருக்கான். Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Evacuate the complex immediately. Repeat. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. Okay. The bug guy நின்றானுங்க பாவம். I had taken on the role, following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. You can't do this! My men are still inside! Do you have any idea why this is called Operation Deadeyes? I think he's dead already. Let's do it. ரெட் ஸ்ட்ரைக் ஆன் பண்ணிட்டு தயவு செஞ்சு நடந்து போவீங்களா டேய்? பக்காகான் Attention all personnel. The self-destruction நடக்கிறான். ஐயோ அங்கேயே நிற்கிறானுங்களே. Evacuate the complex immediately. Repeat. The self-destruction sequence has been initiated. Proceed to the nearest exit immediately. Okay. We've got company. Okay guys, from here I will just continue after some break. Then room. Okay, tada. I'll be right back. Guys, yes, we are back. I hope the live is back. Yes, yes, it is. It is back. Yeah. So let me keep the phone. Start the live. Live started. இது வழுக்கிட்டு வருதுன்னு தெரியல, but let me just quickly push it in. Okay. Hold good. ஃபோனை மட்டும் வச்சுக்கிறேன். And yes, we're done. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? லாஸ்ட் கரெக்டாக சொல்லணும்னா வந்து ஒரு 1 hour of game play and close to இப்போ வந்து தேர்ட் மிஷனில் இருக்கேன். 8 மிஷன்ஸ் இருக்குது தேர்ட் சாப்டரில். தேர்ட் மிஷன் 3.3 வச்சுக்கலாம். 3.8 is the ending. So we're gonna resume and start from here. We are into the labs. போட்டாச்சு. ஒரே செகண்ட் சாரி.
I had seen the logo on the floor before. There was an old army bunker under the steel mill. I knew the military plaque on the floor. I had seen 1,000 variations of the insignia on crumbling brick walls everywhere in the city. The sword replaced by a syringe. Project Valhalla, V for Valkyr, V for Valhalla. All of a sudden it read like a crackpot conspiracy theory. Self-destruction on பண்ணிட்டு போயிட்டானுங்க. Like everything else in the Valkyr case, the door code was a mystery to me. Door code கண்டுபிடிக்கணும். இங்கேயும் இல்லையே. ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? எஸ், ஜேடி இஸ் த கல்பரேட். சாப்பிட்டேன் பிரதர். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? The chemist had been using the workstation when he died. The half-life of the lab rat had ended online, his password blinking on the screen. 665, the neighbor of the beast. ப்ரோ பிசியா இல்லை மொபைல் ஃபோனா? ப்ரோ பிசியில் ஆடுறேன், மொபைல் ஃபோன்லையும் இருக்கு, ஆட முடியும். Hey, in here! Thanks. I thought I was gonna die in there for sure. I need you to get me through the decontamination chamber airlock. You're crazy! No way! The place is blowing up, for Christ's sakes! Either that or back to the cell. Your choice. Okay, okay, I'll do it. I'll do it. இவனை யார் பண்ணது?
was caught in the middle of the deadly web that was the Valkyr case. I was caught in the middle of the deadly web that was the Valkyr case. Good morning, good morning. One of the lab terminals. Top secret. Project Valhalla. U.S. Army. Yggdrasil Network. Valhalla, the otherworldly place in Norse mythology where the bravest heroes spent their afterlife feasting and fighting forever, their wounds miraculously healed night after night. Valkyr, the maidens who chose the most courageous Viking warriors and carried them to Valhalla. 1991. The research objective is to create a chemical substance to enhance the stamina and morale of infantry troops. 1995. Results unsatisfactory. Project cancelled. Someone had decided to continue the sick experiment unauthorized. Daily live. Mostly bro. Data leak. Mostly na daily game விளையாடுறேன். Security clearance red. லைவ்ல தான் விளையாடுறேன் எல்லாத்தையும். டெய்லி ஆனா 2 வீடியோ சேனல்ல வந்துரும் bro. டெய்லி சாயங்காலம் 6 மணிக்கும் 9 மணிக்கும் 2 ஷார்ட்ஸ் வீடியோ வந்துரும் என் சேனல்ல. இப்போ நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா தினமும் 2 வீடியோக்கள் தாராளமா பார்க்கலாம். கடந்த 2.5 வருஷமா 2 வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கேன். The file dated 3 years ago. தினமுமே சாயங்காலம் 6க்கு 1 சாயங்காலம் 9க்கு 1 இன்னைக்கு போய் பாத்தீங்கன்னாலும் இருக்கும் நேத்து இருக்கும் மாதிரி 2.5 வருஷம் ஒரு 800 டேஸா இருக்கும். Revenge was justifiable on any conceivable moral scale. That small voice proved beyond any doubt that I was damned. The project logo on the screen, the dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. On the screen, the dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. On the screen, the dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. On the screen, the dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. There was nothing. On the screen, the dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. There was nothing more for me here. The bunker's name was acting as a self-fulfilling prophecy. நன்றி ஃபார் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரோ ஜேடி. அண்ட் ஆல்சோ ஜேடி ப்ரோ பெரிய லைவும் லைவில் தான் இருக்குது. லைக் நீங்கள் ஷார்ட்ஸில் பார்த்துட்ருக்கீங்க, நீங்கள் என் சேனலை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபார்ம் லைவும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அது இன்னும் ஹை குவாலிட்டியில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் 1080p லைவ் பார்த்துட்டீங்க, அது 2Kல இருக்கும். இங்கே தான் அவன் சுட்டானுங்க. ஓகே டோர் திறக்காது. பாபா ஏகே இந்த கேம் ஆடும் இல்லையா? டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஷிட் கீழே வெடிக்குது கைஸ். கீழே யூ கேன் see that it's blasting. ஷிட் கடையில் ஓட்டையே இருந்துச்சு. இதில் விழுந்தெல்லாம் செத்துருக்கோம். ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. அதுலேயும் ஸ்லோ மோஷனில் தான் விடுவான் நம்மளால. Nice guys, last 5 missions la one done. A jigsaw and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I'd lost my way. I hadn't slept in a million years. 2001 game la. Welcome to this live, JD bro. I felt thin as death.
I've been living on an endless supply of week-old donuts. They were fuel for this crazy furnace inside my head. I couldn't remember when I had last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else, any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night, on the streets of that other city, Noir, York City. Noir, York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. The garage was dead. BB showed up in his tailor-made suit, gold watch, and cufflinks to match, all way beyond a cop's pay. Maxie. Oozing suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard. Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a taking a big bro. cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. But you are right on time, Robbie bro. BB turned out to be another cardboard cutout 40 minutes guy. Game. இந்த மிஷன் செமையா இருக்கும் ஆக்சுவலா. The black card mission. அந்த காரை சேஸ் பண்றது தான் full mission. Cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work. I am not a gamer, hardly I have played like 10 games total in my life, right? Vanakkam bro, Scooby bro, வாங்க. பாவாடக்காரனுங்கெல்லாம் வருவானுங்க இதில் தான். இந்த கராஜில் அப்படியே ஒவ்வொரு ஃப்ளோராக கீழே போகணும் கைஸ். தட் ரன்னிங் இஸ் ஃபன்னி நாட் கன் லை. பட் அப்போ 2001 இமேஜின். இதில் அந்த குவிக் லோடு குவிக் சேவ் தான் கைஸ். இதில் என்னென்னா எனிமி கரெக்டாக சுடும்போதே தெரியாமல் சேவ் பண்ணிடுவோம். மாற்றி பட்டன் அழுத்தி நானும் எங்கள் அண்ணன்லாம் விளாடும்போது. எல்லாத்தோடைய 90s கிட்ஸோடைய ஃபேவரட் கேமாக தான் இருக்கும் எப்பயுமே. ஜெயிலர் மூவி மட்டும் ஜெயிலர் மூவி கிடையாது இது. வந்து ஃபேமிலியை கொண்டுருவாங்க. இட்ஸ் அ கிளாசிக் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி. இவன் ஃபேமிலியை கொண்டுருவாங்க, இவன் ரிவெஞ்ச் எடுத்து போவான். மேக்ஸ் பெயினுக்குன்னு ஒரு மூவியும் இருக்கு கூட. யூஆர் சீன் ஆல்சோ. அது மட்டும் கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட்டு வேட்டையாடு விளையாடுல கற்க கற்க கல்லும் கற்க அதெல்லாம் பாட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கமல் வந்து அப்படியே டியூவல் பராட்டாஸ் எடுத்துகிட்டு
குதிப்பார். அதெல்லாம் வந்து இந்த கேம் பார்த்து தான் இன்ஸ்பயர்டு. மேக்ஸ் பெயின் மாதிரி தான் குதிப்பார். மேக்ஸ் பெயின் 3 எல்லாம் வந்து தரமான ஆக்ஷன் சம்பவமாக இருக்கும் ஃபுல்லும். இன்கிராம் கேமரா ஃபுல்லாக இருக்குது. இன்கிராம் எடுத்தாலும் கார் போக மாட்டேது. Playing for the slow motion shots. Okay. ஓ எப்போ அடி வாங்கின வாங்கிட்டேனா? கார் வேற போட்டு வெளியே போட்டு தள்ளிட்டு போவோம். இந்த கேம் ஈஸி டிஃபிகல்ட்டிலேயே ஒன் ஆஃப் தி கஷ்டமான கேம் கைஸ். அடிக்கடி வந்து உங்களை ஒன் ஷாட் பண்ணுவானுங்க பார்த்தீங்களா, டக்குன்னு ஹெல்த்து குறைப்பானுங்க. நிறைய அந்த மாதிரி நடக்கும் கேமில். பாபா என்ன பிஸி மேன். இந்த கேம்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கே மாட்டான் தலைவன். செலக்ட் 1 or 2. 1 நிமிஷம் பெதிவே நாளைக்கு போட்டாச்சு. பார்க்குறவங்க போடலன்னா போட்டுடுங்க. எஸ் ப்ரோ டூயிங் த காட்ஸ் ஒர்க். ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மூஞ்சில குதிக்க போகிறேன். ஆல்ட் கமாண்ட் தான். ஒவ்வொரு ஃப்ளோர் இறங்க இறங்க பயங்கரமான ஆட்கள் வந்துட்டே போவானுங்க. மாடெல்லாம் பலமான மாடெல்லாம் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஷேட் ஸ்லோமோ ஷாட்லாம் பார்த்துருக்கேன். அது இந்த மாதிரி கேம்லேருந்து தான் ஒரு புல்லட் சுட்டுட்டு ரீலோட் பண்ணுற பழக்கம்லாம் நமக்கு வந்தது. இந்த கேமில் இருக்கிறதுலே பெரிய நோஸ்டாலஜி அது தெரியுமா? இந்த குவிக் சேவ் குவிக் லோடு தான் கைஸ். வெயிட் பண்ணிருக்கான் கேம்பர். இவருங்க கைஸ் கேம்ப் பண்ணிருக்கான். அட்டண்டன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான். அட்டண்டன்ஸ் இப்போ அட்டண்டன்ஸ் கிடையாது, இப்போ தான் ஃபுல்லு. ப்ரோ ஜெயஸ்வின் ப்ரோ அடுத்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் தான் வந்து ரைஸ் சன்னா ப்ரோ மாறலான் இருக்கேன். நேடு வேறு போட்டான் ப்ரோ. நேடில் பெரிய டேமேஜை போட்டான். போட்டானுங்க பாருங்க ஆம்பூஸு. மேடு மேலேயே விழுவுறனே. தேங்க்யூ. ஜஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு விளாட முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன். ஐயோ என் பாடி சோக் பண்ணிச்சு. இன்னும் எங்கே இருந்தாலும் மாட்டு நம்புறோம் நல்லா. இன்கிராமும் வேலைக்கு ஆகாது.
ஈகிள் வேலைக்கு ஆகாது. ஃபால்ட் கமாண்டை வச்சு அடிக்க முடியலையே. இந்த டைமிங் இதில் வித்தியாசமாக இருக்கு. ப்ராஜெக்ட் ஏஜே ஹிட்மேன் தீஸ் ஆல் 3 டைம் பாஸ் நைஸ். நீங்கள் சொன்னதில் நான் ஹிட்மேன் சீரீஸ் நான் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது ப்ரோ. ஃபார் சம் ரீசன் தட் கேம் இஸ் டூ ஸ்லோ ஃபார் மை டேஸ்ட். என்ன கண்டுபிடித்தான் எக்ஸ்ட்ரா? எனிமி எனிமி எனிமி. நல்ல வேலை ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் கொடுத்துட்டு போறாங்க. இது வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் ஏஜே பார்த்துருக்கேன், பட் அதை நாட் பிளேட். Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. Thank you. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. டயலாக்லாம் வேற லெவல். நிறைய வேஸ்ட் டு அசாசினேட் ஆக. ஹிட்மேன் 3 ஆனால் தான் அந்த சீரீஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த பழசெல்லாம் ஆடிருக்கேன். அதை நான் நாட் அந்த கம்ப்ளீட்டாக போனதில்லை. அது ஃபுல்லாக சும்மா அந்த ரொம்ப பழசு, அது ரொம்ப ஸ்லோ. ஐயோ போட்டான் வாயிலே டமான். ரொம்ப பழசு ஆடிருக்கேன். மேக்ஸ் பெயின் 3 தரமான கேம் கைஸ். எனக்கு கம்பெனி கொடுத்தீங்கன்னா ஆடுவேன். ஏன்னா இல்லைனா அது ரொம்ப ரிப்பீட்டேட்டிவாக போகும். அது தனியாக திருப்பி மறுபடியும் ஆடுறது கொஞ்சம் மேபி இட் மைட் டர்ன் போரிங் ஃபார் மீ. ஏன்னா நான் அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 தட்டி முடிச்சிருக்கேன் அந்த கேமு. மேக்ஸ் பெயின் 3 அது வந்து ஃபுல் ஆக்ஷன் தான். விவேகம் படம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். படம் ஃபுல்லாக சுடு சுடு டம்மல் டும்மில் டம்மு டும்மு டம்மு டும்மு டக்கு டுப்பு டும்மு டும்மு டம்மு டும்மு தான். ஒரு நெருப்பத்திட்டு போகுது, கார் வெடிச்சிச்சு. வாடி வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா. அவ்வளோதான் இல்லைன்னா துரத்திட்டு இருக்கோம். அவன் காரணும் கைஸ். இதுதான் பிரச்சனை கைஸ். நீங்கள் ஈஸி டிஃபிகல்ட்டியில் ஆடிட்டு இருக்கேன் பார்த்துங்க. அதுலேயே இப்படி பண்ணுறானுங்க. டப்புன்னு ஹெல்த்தை நல்லா குறைச்சி விட்ருவானுங்க. கொஞ்சம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க ஒரு 5-6 ஃப்ளோருக்கு. பட் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். இந்த கேம் பேரா ப்ரோ? இந்த கேம் பேர் மேக்ஸ் பெயின் ப்ரோ. இது கொஞ்சம் 2K கிட்ஸுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் இந்த கேம். அடிச்சிட்டான்பா. இதில் புல்லட் டைம் ஒன்லிக்கு நான் பட்டன் செட் பண்ணியிருந்தேன்னா பக்காவாக இருந்திருக்கும் கைஸ். ஆக்சுவலாக அதை வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். கண்ட்ரோல்ஸில் காம்பேட்டில் மூமெண்ட்டில் புல்லட் டைம் ஒன்லிக்கு கூட வைக்கணும். ஐயோ ஐயோ என்னாச்சுன்னு தெரியல ப்ரோ. காம்பேட் மவுஸ் பட்டன் இது கரெக்டாக இருக்கு. மூமெண்ட்டில் மட்டும் புல்லட் டைமுக்கு
புல்லட் டைம் ஒன்லிக்கு இது வச்சுக்கலாம். பண்ணா இப்படி மட்டும் குதிப்பான். ஸ்லோ மோஷன் மட்டும் வேணும்னா ஸ்லோ மோஷன் போட்டுக்கலாம், அது நல்லா இருக்கு. அது இல்லாமல் கஷ்டமா இருக்கு. கேமே முடிக்க பாரு, ஆனால் இப்போ தான் அதை மாற்றிக்கிறேன். போடு அவங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. மாட்டிக்கினான் கைஸ், மாட்டிக்கினான். ஐயோ எம்ஜிஎல் இருக்கணும்டா. அவனுக்கு நானும் வச்சுக்கண்டா எம்ஜிஎல். சாவு சாவு. வில்லன் அவன் இல்லையா ப்ரோ? கேம் நீங்கள் கேம் லவர். கரெக்டு ப்ரோ, கரெக்டு. இங்கே இருக்க அனைவரும், நம்ம நண்பர்கள் அனைவருமே நல்ல கேம் லவர்ஸ் தான். போடு செல்ஃப் கில் கேஸ். நான் வரவே இல்லை. செத்தேன் செத்தேன். அவனும் செத்தானு. நைஸ் பேடு. Taking too much of him. Jackhammer is a new shotgun. Come out wherever you are. You know, I really hate people who refuse to see the inevitable. Refuse to do the smart thing. Bro, நெஞ்சிலே ராக்கெட் லான்ச்சர் அடிக்கிறான், பாஸ்னால சாக மாட்டான் bro. You know, I really hate people who refuse to see the inevitable. Refuse to do the smart thing. போட்டான் கால்லே நேடு போட்டான். Smart thing. To do the smart thing. Bro, that guy is literally seeming like he's bulletproof, bro. Let's do the right thing. Settan bro. The payphone started to ring. Yeah. Max Payne? Whatever does it for you. Salford Warden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. Now I didn't go to guys. Chapter 5. 5, 6, 7, 8. Now chapter is in Mr. Payne, 30 minutes of gameplay. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. Full game this stream only, yes bro. Played tour guide as he led 4 hours, 5 hours game, 4 hours, 30 minutes of party. Mr. Payne, I would like to introduce you to my Single stream plan the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. Max Payne refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away.
That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. Yeah. Sound on a meeting waiting for it. It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. Lucky me. போட்டான் பாத்தீங்களா பல்ட்டிய? என்னடா அதை தவிர எல்லாத்துலயும் படுது. சிங்கிள் பரட்டா அடிச்சிருந்தா காட்டப்பட்டிருக்குமா? புல்லட் டைம் அன்லிமிட்டடுக்கு மட்டும் மாட் இருந்தால் இன்னும் ஜாலியாக கூட ஆடலாம். ரொம்ப யோசிக்காம நம்ம பாட்டுக்கு ஸ்லோ மோஷனை போட்டோமா ஜம்பை போட்டோமா. ப்ரோ தூக்கம் வருது ப்ரோ. அத்தனை மணிக்கு ப்ரோ தூங்கினா ஒரு 2 மணி மேலே ஆகிடும் ப்ரோ. அங்கே இருந்தாங்க கேம் ஆடுவோம். நிறுத்த மாட்டேங்கிறான். என்ன ப்ரோ பயங்கரமாக ஆட்டம் காட்டுறாங்க. One of the monitors showed what was left of the inner circle. On screen, the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap, looking smug among his dead pals. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he'd pulled it off, but it was a pretty slick way to get out of all his promises. Most of what he had said fit too well to be a load of crap. அப்பப்போ லைட்டாக அது பக்கியாக இருக்குது கொஞ்சம். பட் தட்ஸ் ஃபைன் ஃபார் அ 25-year-old கேம். இங்கே மேலேருந்து நேடு எறிவானுங்க. ஞாபகம் இருக்குது இப்போ கூட. படிக்க போகும்போது ஒரு நேடு வரும். வந்துச்சா? அந்த செகண்ட் மேக்ஸ் பெயின்லாம் புல்லட் டைம் முடிஞ்சும் படுத்தே கிடப்பான். ஸோ நீங்கள் அதில் படுத்துட்டு சுடலாம். வந்து பாருங்க நேடு ஜமால். ஓபி ப்ரோ ஐ எம் சப்போர்ட் மீ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாங்க அடிக்கடி லைவுக்கு வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங்.
தூக்கம் வந்தால் தாராளமாக தூங்குங்க, தூக்கத்தை கெடுத்துட்டு எதையும் பார்க்காதீங்க. வச்சாங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ புதுச்சு தாண்டி வந்துடுவேன். ஆஹா மாட்டேன். ஒரு கல்லில் 2 மாங்காய் பண்ண அவங்க வயசு பாருங்க. மாங்காய் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இப்பயும் மாங்காய் மிஸ் ஆயிடுச்சு. And what is your answer to those saying that he's actually providing a service bro, all over New York City? இருக்கும் bro, mostly விளையாடுவேன். வேற கேம் விளையாடுவேன். இன்னைக்கு இந்த கேம் முடிச்சிருவேன். இப்போ இன்னொரு 1 மணி நேரத்துக்குள்ள முடிச்சிருவேன். That was Deputy Chief Jim Rivera from the New York City Police Department. ரன் அண்ட் கன்னுக்குலாம் இங்கிறான் தான். ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி. ஆமா பிரதர், ஆமா. Videotape lay on the desk. Nicole Horn had blackmailed the inner circle. பேசிக்கா அவனுடைய The tape came with a curt extortion. குழந்தையவும் வைஃபையும் கொன்றுவாங்க ப்ரோ. கொன்னா ரிவெஞ்ச் எடுக்க போவோம். எல்லாத்தையும் கேஸ் பண்ணி கொள்வோம். சிம்பிள் ஸ்டோரி. ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஸ்டோரி. I was sure the kinky அந்த ட்ரக் லார்டு Alfred Woden's worst sin. ஒவ்வொருத்தராக இருப்பாங்க. கேங்ஸ்டர் மாப்ஸ்டர் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு கடைசியாக அந்த பீக்காக அவன் ஒய்ஃப் சாவுக்கு காரணமாக இருந்த அந்த லேடி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான். அவளை தேடி இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். அவளை போய் கொல்ல போகிறோம். அவ்வளோதான் கதை. Nothing seems to stop Acer Corporation's phenomenal victory march. ஏசியர்ங்கிற கம்பெனியோட சிஇஓ தான் வில்லி. Worried experts already see a danger in the company's பெரிய success. பில்டிங்ல Some have gone as far as to say that Acer Corporation is about to become a even bigger monopoly than Microsoft ever was. Woden had left me. Woden had taken care of my mission preps with military precision. The critical areas in the Acer Corporation headquarters blueprints were circled in red. The president's office was at the top of the building. Top of the building, suite. The elevators were controlled by a security computer, part of the mainframe located underground below the building. The high-rise was sealed as tight as a sci-fi fortress. ஒரு ஃபோர்ட்ரஸ் மாதிரி இருக்கும் அதோடைய செக்யூரிட்டின்னு சொல்கிறோம். Nice. திருப்பி நம்ம வந்த பாதை தான். இதுலேருந்து கீழே போய்க்காங்க. எங்கேங்க சொல்கிறீங்க? என்ன யாரு ப்ரோ? எங்கேருந்து ப்ரோ வந்தான்?
நீங்கள் ஃப்ரைடே கூட ப்ளே பண்ண முடியும். ஃப்ரை கூடனா புரியல ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பண்ணுவேன் ப்ரோ. மல்டிப்ளேயர் ஆடுவேன், ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் ஆடுவேன். அதுவும் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன். நீங்கள் வரும்போது பார்ப்பீங்க. இப்போ தான் சேனலுக்கு வந்துடுவீங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். எனக்கு அந்த கேம் அதிகமாக ஆடுவோம். Chapter 6 வந்துட்டாங்க. 6, 7, 8 அவ்வளவுதான். Those dreams were always nightmares of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me, Nicole Horn. I had nothing to lose. The inner circle had quite a track record. வந்துட்டு இருக்க. சாவுடா சாவுடா, கொன்னுட்டாங்க. உனக்குலாம் கால்ட் கமாண்டோ தான்டா சரி. இப்போ ஓகே, நான் தாண்டி போகிறதுக்கு தான் இது. அவ்வளோதான், உள்ளே ஓடுறோம். நேராக எவன் வந்தாலும் சொல்கிறோம். யாருக்குடா குண்டெறிகிற? நான் தாண்டி ஓடிட்டேன்டா.
ஸ்னைப்பர் ஆமா இவ்வளோதான். அடுத்த லைவில் பார்ப்போம். ஓகே பிரதர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். சந்திப்போம் பிரதர். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். நன்றி. ஒரே பிஜிஎம் போட்டு சாவடிக்கிறாங்க. கண்ணு அலைக்காக பாம்பு அடிச்சிருது மேலே. Kami bawa அவன் சுட ஆரம்பிச்சாதான் நமக்கு ரேஞ்ச் இருக்குன்னு அர்த்தம். கைஸ் மாட்டணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழ் ஃப்ளோருக்கு வந்தாச்சு கைஸ். ஐயோ Request assistance. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this.
எல்லாரையும் போட்டு தள்ளியாச்சு கைஸ். லெட்ஸ் கோ. Two more missions. Nothing to lose. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time, cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time, thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had 10,000 bullets with the hag's name on them. She had ultra-high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, metal detectors, and surveillance systems. அதெல்லாம் தாண்டி ஒட்டச்சிட்டு உள்ள போவான் தலைவன். ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல பார்த்தா அந்த பில்டிங்க்கு பேஸ்மெண்ட் வந்துட்டோம் கைஸ். பேஸ்மெண்ட்லேருந்து கிளைம் பண்ணோம். 7th சாப்டர் 8th சாப்டர் வெளியே போடுறோம் அவ்வளோதான். Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun. என்னமோ பண்ணணும்னு நினச்சினேன். போலாமா? இன்னும் 2 மிஷன். இது ஒன்று, இது செமிஃபைனல்ஸ், அடுத்து ஃபைனல்ஸ். இவனுங்கெல்லாம் தலையில் சுடலன்னா கஷ்டம் நினைக்கிறேன். போக மாட்டுது முன்னாடி சார். நேரடியாக அடிச்சு போயிடலாம். ரெண்டு பேர் காலி. என்னடா அது? ஸ்னைப்பர் டைம். ஒரு புல்லட்டை போட்டு செத்துட்டாங்க கைஸ். ஒரு புல்லட்டை போட்டு செத்துறானுங்க. எப்படியாவது அடிச்சிடறானுங்க.
இந்த இடம்லாம் கஷ்டம் ஆக்சுவலாக கேமில் பயங்கரமாக சொல்லுவானுங்க. நிமிஷம் கேஸ் ஜாய்ஸ்டிக்கோட வயரு மோஸ்ட்லி மாட்டு இப்படி சொல்றீங்க டே. అంతే సిక్కరం పోయిட்டு Uy, madre. No. இங்கேருந்து நம்மளை ஸ்னைப் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்களா? ஏய் நல்ல வேலை, அது சேவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சேவ் வேற. தனி சேவ் பண்ண போட்டோம். அந்த பில்டிங்கில் பேசிக்கலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஃப்ளோராக மேலே ஏறிட்டு இருக்கும். Mona, looking good. Mona. Max, we gotta stop meeting like this.
It will be a cold day in hell before I let a narc cop stop me. Miss Sachs, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself. It was different when Horn wanted Punchinello dead. To cut her ties to the Mafia, he deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately. They hungered for revenge. A gunshot boomed and she fell down in slow motion. She was a nice girl, not really a stone-cold killer. And now she was stone-cold dead. Like religious fanatics or loyal samurai, Horn's private army was coming at me. Target located. ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் தான் பேசிக்லி செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து என்ன காட்டுவாங்கன்னா அவள் ஸ்டில் சம்ஹவ் இந்த இன்ஜுரியை வந்து தப்பிச்சு செகண்ட் பார்ட்டோட ஹீரோயினாக வருவாள். செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்லுமே வந்து மோனா சாக்ஸ் கூட நம்ம மேக்ஸ் பெயின் எந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாரோ அவளை சுற்றி என்ன நடந்தது அந்த ஸ்டோரி தான் போகும் செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்லாக. But yes, when you open again, our body irukadu. When the elevator came back down, Mona was gone. There was a lot of blood, but no body. Something clicked for the final time. My mind had never been so clear, as if somewhere high above the storm clouds were already gone, cold stars blazing from the black skies. மேலே ஃபுல்லாக லேசர் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நவுந்துக்கணும். நல்லா பண்ணியிருக்கான் அப்பயே. உடைக்கணுமா நான் ஓகே நார்மல். எல்லா இடத்துலையும் இப்படி பாம்பு வச்சா அவள் எப்படி போவாள் லெஃப்டில்? நல்லா ஃப்ளோர் ஏறி பண்ணுறோம். செவுத்துல முக்கிக்கிறான் பாபா. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. ஃபுல் ஆக்ஷன் பிளாக் தான். கேம் ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் தான். மேக்ஸ் பெயின் 3லாம் வந்து டயர்டே ஆகிடும். அவ்வளோ சுடும் சுட்டுக்கிட்டே இத்தனை
ஒரு 500 பேரை கொண்டுருவான். விவேகம் அஜித்தை விட அதிகமாக ஒருத்தன் ஒன்று கொண்டுருக்கான்னா நான் அந்த கேமில் தான் பார்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான் ஆக்சஸ் கிடச்சிச்சு. என்னடா கீழே போகுது, ஹெலிகாப்டர்லாம் வருது. ஹெலிகாப்டர் சொல்லலாம். The unmarked chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. இந்த பக்கம் வேற ஒருத்தர் வரானே. I'm not a cold-blooded killer. I'm a nice guy. I love my wife. I have 2 boys I'm very proud of. 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 You just have to make the ends meet. And then kill the bastard. Kill the bastard. Boys I'm very proud of. You just have to make the ends. What the hell? Bastard. Kill the bastard. To make the ends meet. Yo! Kill the bastard. Kill the bastard. Have to make the ends. Kill the bastard. Kill the bastard. Have to make the double barata, bro. I have to shoot someone now and then. Hey. Kill the bastard. Kill the bastard. செஞ்சிருவானுங்க ப்ரோ. டியூவல் இன்கிராம் வேணா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாவம் டியூவல் இன்கிராம் வித் த ஜாப். இங்கெல்லாம் ஃபால்ட்டு தான் மாட்ட போகுது. டியூவல் பேரட்டா வந்து வீக்கான கன்று ப்ரோ. பேசிக் கன் அது, அதான் பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் வழி இல்லை. எதில் ப்ரோ டவுன்லோட் பண்ணீங்க? ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ, மறந்துட்டேன் எங்கே பண்ணேன்னு. நிஜமாலுமே ஞாபகம் இல்லை ஆக்சுவலாக. நான் ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி ஹாலோ நைட் ஆடிட்டு இருக்கும்போது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கேயும் எதுவும் இல்லை வழி எங்க? ஓஜி கேம், எஸ் ப்ரோ எஸ். எங்க ப்ரோ வழி? லிஃப்ட் எதுவும் மறுபடியும் வரணுமா? லிஃப்ட்டும் வரல. கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இங்கேயும் ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஆப்போசிட்டில் க்ராஸ் பண்ணி போயும் பார்த்துட்டேன், அங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. அதனால் எதுவும் ரூஃபில் வீட்டில் எதுவும் இருக்குமா? மறந்துட்டேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும். ஓகே, சுட்டதுக்கு எவனோ வந்துட்டான். இந்த ஹெல்ப் என்ன ப்ரோ, அதை சுட்டதுக்கு வரானுங்க எனிமி. குட் நைட் மேன், குட் நைட். கேம் முடிய போகுது, பட் எனிவேஸ் குட் நைட் டு யூ. இன்னும் லைக் 20 மினிட்ஸில் கேம் முடிஞ்சிடும்.
லிஃப்ட்டில் வந்துட்டானுங்க. திருப்பி லிஃப்ட் ஏறி போக வேண்டியது. How many hours-லாம் இல்லை, 20-25 minutes max. இது லாஸ்ட் பட் ஒன் மிஷன். All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. All the way up போயிட்டா ஃபைனல் மிஷன். This is the elevator that is going to take us all the way up. Prince of Persia Warrior Within bro, Warrior Within விளாண்டு சேனலில் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இன்றைக்கி கூட போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அதை போயிட்டு ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஷார்ட்ஸில் கீழே ரிலேட்டட் வீடியோ இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கேம் லைவ் போட்டது வரும். ரிவெஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் டன். இப்போ பாரு கடைசியாக பயங்கரமாக இருக்கும் ரிவெஞ்சு. அவளை இவன் ஒய்ஃபையும் குழந்தையும் கொண்டவளை வந்து பயங்கரமாக கொள்வாங்க. The night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was trying to get it all out before the end. ஒய்ஃபையும் குழந்தையும் கொண்டுறாங்க. யார் கொண்டாங்க, எந்த கேங் கொண்டுச்சுன்னு தேடி போய் கொள்கிறான். அது பார்த்தா இட்ஸ் லிங்க் டு அ லாட் ஆஃப் லெவல்ஸ் ஆஃப் மாஃபியாஸ், கேங்ஸ்டர்ஸ், ட்ரக் டீலர்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். ஏன்னா இவன் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ஹை பொசிஷனில் இருப்பாள். அந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஏதோ குளறுபடி ஆயிரும். ஸோ அதில் நடந்த குளறுபடிகளில் அவளை போட்டு சொல்லிடுறாங்க. ப்ளஸ் இவரும் போலீஸ் ஆஃபீஸர், பட் இவர் சாதாரண போலீஸ் ஆஃபீஸர். ஒய்ஃபு வந்து பல இடத்துல ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது அவளை வந்து டிஸ்கிரிப்பன்சிஸில் வந்து கொண்டுடுறாங்க. அதனால் ஒய்ஃபையும் கொண்டுறாங்க, 6 மாத குழந்தையும் கொண்டுருவாங்க. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். ஸோ அதனால இவன் வந்து ஒவ்வொருத்தராக தேடி போகும்போது பார்த்தா அது ஒரு பெரிய ட்ரக் மாஃபியாவாக இருக்கும். அந்த ட்ரக் மாஃபியாவோட தலைவர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே பாதி கேம் போயிடும். இது என்னடா இது? அந்த லீடெல்லாம் வச்சு அவன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு டோர் முடிச்சு அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இவன் அந்த வில்லியை வந்து இப்போ ரிவெஞ்ச் எடுக்க போயிட்டுருக்கான். டு த டாலஸ்ட் பில்டிங்கோட டாப்பஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போயிட்டுருக்கான். Next to the printer Why they killed her? That's expensive paper. Hacking through Horn's computer would have unearthed criminal strategies for world domination, spy helicopter reports, இவன் வைஃப் வந்து இதனால ஏதோ அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ணியிருப்பான். Take your pick. குட் பேட் அக்லியில் எப்படி திரிஷானால தான் ரிவெஞ்சு நடக்கும், அஜித்னாலன்னு நினச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி திரிஷானால தான் பிரச்சனையாக வரும் ஃபேமிலிக்கு, அஜித்னால வந்துருக்குன்னு நினச்சா. அந்த மாதிரி தான் அவன் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர். அவள் ஏதோ ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி வச்சுக்கோவேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது இந்த தேவையில்லாத கேங்கு மேலே நோண்டிடுவான். அதனால குடும்பத்தையே கொள்ளுங்கடா அப்படின்றாங்க. இவளையும் ஒய்ஃபையும் கொண்டுருவாங்க. இவன் சாதாரண போலீஸ் ஆஃபீஸர் தானே, என்ன பண்ண போகிறான் பார்த்தா இவன் ஜான்விக் மோடுக்கு போய் ஒவ்வொருத்தரையாக சேஸ் பண்ணி அடித்து துவச்சி கீழேருந்து ஒவ்வொருத்தரையாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ட்ரக் லாடு மாஃபியாக்காரன் ஒவ்வொருத்தரையாக பிடிச்சி அடித்து கடைசியாக ஒரு பெரிய சிஇஓ அவள் தான் வில்லி அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிய வந்துடுது. இந்த சிஇஓடைய பில்டிங் இருக்கிறதே டாலஸ்ட் பில்டிங் அந்த நியூயார்க்லேயே. அந்த பில்டிங்கில் டாப் ஃப்ளோரில் தான் அவள் இருக்கா. அந்த டாப் ஃப்ளோருக்கு இப்போ ஏறி போயிட்டுருக்கோம் ரிவெஞ்ச் எடுக்க. அந்த இருக்கிறதுலே பயங்கர அரசியல் செக்யூரிட்டியை மீறி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆமாம் 3 பார்ட் இருக்குது ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இது. செகண்ட் பார்ட் வந்து இவன் ஒய்ஃபெல்லாம் செத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த பார்ட்டில் மோனா சாக்ஸ்னு ஒருத்தி வரா இல்லையா, அவள் கூட இவனுக்கு கொஞ்சம் லவ் ஆகும். அந்த லவ்வில் அவளை காப்பாற்றுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணால், அவளும் ஒரு அசாசின் மாதிரி. ஸோ அவள் கூட லவ் ஆகும்போது என்னாச்சா அவளை கொண்டாங்களா, அந்த மாதிரி. அது ஒரு மாதிரி பயங்கரமான ஸ்டோரி, சரியான லவ் ஸ்டோரி. இன்ஃபேக்ட் பயங்கரமான, அதான் எனக்கு டாக்ஸிக் லவ் ஸ்டோரி, பட் பயங்கரமான ஸ்டோரி. அதுவும் தேர்ட் பார்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து இவன் ஒரு பர்சனல், இவன் வந்து ஹில் பி ஒரு பர்சனல் பாடி கார்டாக இருப்பான். அந்த பாடி கார்டாக இருக்கும்போது இவனுக்கு அந்த பாடி கார்டாக இவன் யாருக்கு காவலுக்கு போனானோ அவனை கொன்றுவாங்க. எப்படா ஏன்டா என்னடா எதுக்குடா அவனை கொண்டானுங்க, எப்படா நடந்துச்சுன்னு ஒன்று தோண்டி பார்த்தா பயங்கர முடிச்சு மேலே அப்படியே அவுந்துட்டே போகும். என்னடா ஒவ்வொருத்தன் இப்படி லைக் எவனை ரிவெஞ்ச் எடுத்தான், எவன் எந்த கேங்குக்கு எகென்ஸ்டாக போனான்னு. இவன் வந்து ஒரு சாதாரண போலீஸ் ஆஃபீஸர், ஒரு பாடி கார்டாக போன ரிட்டையர்டு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பான் அந்த கேமில். ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் வயசாகிடும் அதில், ஓகேங்களா. அப்போ வந்து என்னடா அந்த கேங்குக்குள்ளே நடக்கிற கலவரங்கள்லாம் நடக்கிறது தான் வந்து மேக்ஸ் பெயின் 3.
அந்த கேமும் தரமான கேம் தான். ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் சாப்டர், பெயின் அண்ட் சஃபரிங், சாப்டர் 8. இதோட எண்டிங் இஸ் தி கேம் கிளைமேக்ஸ். 20 minutes more, 10 to 20 minutes max. Last mission. Turned out to be a one-way demon ride to hell. The devil Good explanation. Sons of Time எல்லா கேமுமே Prince of Persia. நீங்க என்னோட சேனல்ல போயிட்டு பிளேலிஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க, ஸ்ரீஹரி ப்ரோ, அண்ட் பிளேலிஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க Prince of Persia சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எல்லா Prince of Persiaவும் லைவ் போட்டுருவோம். எல்லா Prince of Persia முக்கியமா என்னன்னா ஒரே லைவ் ஸ்ட்ரீம்லயே முடிச்சிருக்கோம். Sons of Time, Warrior Within, Two Thrones, She knew better. Forgotten Sands, and 2008. About to die. Both of us knew how this would end, in pain and suffering. All this because your wife stuck her nose into things that were none of her business. She stuck her nose into things that were none of her business. Like a bad conscience. போலீஸும் இவன் பல கொலை பண்ணிருக்கான், இவனையும் பிடிக்கட்டாங்க ஹீரோவை. This far, you won't be alive when they get here. இந்த கிளவி தான் வில்லி ஆக்சுவலி. ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் சாய் ப்ரோ, ஸ்ரீஹரி ப்ரோ சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டு போயிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ப்ரோ எந்தெந்த கேம்லாம் ஆடி போட்டு வெளியே போட்டாங்க. இந்த சைடு கண்ணாடியா இல்லைன்னா நான் செத்தேன். மூமெண்ட்லேயே இருக்க தான் ட்ரை பண்ணுறேன். கண்ணு மாறிட்டு இது ஓகே, இது கண்ணாடி தான். அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம். அட செய்யலாம் போச்சு. ஆட நல்லா அடித்தேன், மிஸ் ஆயிடுச்சு. சாங்களே Max Payne, this is futile. A waste of time. The deaths of your wife and daughter were necessary. Inevitable. It is done. You cannot bring them back. Nothing you do will make it any better. Max Payne, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. Make it easy for yourself. ப்ளஸ் கொஞ்சம் பழைய கேம்னால மெக்கானிக்ஸ் கிளாங்கியாக இருக்கு ப்ரோ. அந்த கிளாங்கினஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், கேம் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்படி பாக்ஸ் தான் வர்றோம் அப்பப்போ. போடு Max Payne, face it. You are up against an unbeatable force. You
your pain. Accept it. Surrender. Give up. We have him in the North Lounge. Send us assistance. We have him in the North Lounge. Send us assistance. இவனுங்களே வந்து நமக்கு வழி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல. டோரை பாருங்க, டோருக்கு ரெடியாக நிற்கிறான். நம்ம ஷார்ட் பின் எடுத்துட்டு நிற்போம். கூட அடி விடுவது பாருங்க, கடுப்பாது. ஐயோ வந்துட்டாங்க, கண்ணு பார்த்துட்டு போது வந்துட்டாங்க. What do you mean he's unstoppable? More superior in every way that counts. We're better trained than their equipment. What do you mean he's unstoppable? Your superiors in every way that counts. You are better trained than their equipment. You outnumber him at least 20 to 1. 2, 4, jaw. அவ்வளோ தூரத்தில் தானா? ஓ, இங்கே ஒரு உணர்ந்திருக்கிறார். இவர் தான் காரணம். அவருக்கு ஒரு ஜாக்கா மரம் போடுவோம். அதுதான் கைஸ், டாப் ஃப்ளோர் வந்துட்டோம். The end climax of the game is here. சுடு வாங்கிட்டு ஓடுவா கிளவி, ஓடிவே க்ளோஸ் பண்ணுவா. இவளை ஃபஸ்ட்டு எப்படி கொள்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட் விளாடும்போது. அப்புறம் அப்படின்னா கவர் இஸ் லைக் it will be very helicopter வந்து இதாகுதா. ஸோ we need to take it out like can try to escape from the helicopter. She's on board. We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. ஆசமிச்சிட்டானுங்களா? இங்கேருந்தே சொல்கிறது பெட்டர்.
She's on board. We're out of here as soon as the wind தலையை dies வந்து down. ஃபுல் Don't let டிஸ்ட்ரக்ஷன் the தான் அந்த look of கேம் that ஃபுல்லாக. mast. Like the look of that mast. Like the look of that mast. Lift off in 1 minute. Lift off in 1 minute. அவன் சுடவே விடக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸ்னைப்பர் அமௌண்ட் தரான். Lift off in 45 seconds. சொல்ல முடியாதா? 30 seconds to lift off. 30 seconds லான்ச்னு வருது. இங்கே ஒரு கேப் இருக்கா? Lift off in 45 seconds. என்னடா அது மறந்துச்சு எனக்கு. எப்படி பொண்ணாச்சு என்ன பொண்ணாச்சு போகுது. 45 seconds. இங்கே ஏதாவது ஆங்கிள் இருக்குமா? ஓகே. Seconds to lift off. அது எடுக்க முடியலையே. தெரிஞ்சு இதில் ஏறி எடுக்கணும். ஓகே, இங்கே ஏறினா கூட ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்குது. இதையும் உடச்சிட்டேன். ஆனால் இதோட கார்னரில் ஏறினா ஒரு இன்னொரு ஆங்கிள் கிடைக்கும். எஸ், அந்த பக்கம் உடஞ்சி தான் இருக்கு. 15 seconds to lift off. Okay, I guess I need to. லிஃப்ட் ஆஃப் அப்போ கரெக்டாக என்ஜியில் தூக்கி அடிச்சு டவரை வச்சு வேற லெவல். இதெல்லாம் சின்ன வயசில் சில்லறையை தூக்கி விட்டு எரிஞ்ச தருணம் நண்பர்களே. சரியான எண்டிங் இதெல்லாம். அப்படியே ஒட்டச்சு. ஃபஸ்ட்டு சீன் ஆஃப் த கேமும் லாஸ்ட் சீன் ஆஃப் த கேமும் ஒன்று. இதுதான் ஃபஸ்ட் சீன் கேமில். மேலே தலைவன் அப்படியே எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு நின்றுருப்பான். ஜான்விக்லாம் என்ன ஜான்விக் கேஸ் நம்பால் முறக்காது. Yes, that is the end of the game, guys. போய் கெத்தா நின்று கடைசியாக ஒரு போஸ்ட் கொடுப்பான். அதுதான் கேமோடைய ஸ்டார்டிங். ஃபஸ்ட்டாக வந்தால் அங்கே நின்றுட்டு தான் இந்த மொத்த கதையும் சொல்கிறான். ஸோ போலீஸ் வந்துச்சு அவனை பிடிக்க. எண்ட் ஆஃப் த கேம். They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. Nice. And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. Bowman. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. A bit closer to heaven. The cops' voices were distant and muted. You'll get your answer now. NYPD!
Hold it right there. My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. Diamonds on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sidelines. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. அங்க ரைட்ல மூணாவது போட்டோல ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பான். That made two of us. அவன் ஆல்ரெடி மேக்ஸ் பெயின் என்ன சொல்லியிருப்பான்னா, நீ அவளை மட்டும் கொல்லு, என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, நீ கொன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் வந்து எல்லா சார்ஜஸையும் உனக்கு எடுத்து விட்டுறேன், உனக்கு எல்லா சார்ஜஸையும் நான் எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் நீ வந்து உன் வாழ்க்கையை நார்மலாக வாழ ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். ஸோ he already set up that guy there. That's why he is going all friendly. And yes guys, Max Payne done, single session. So much of nostalgia. I have finished this game like 10-20 plus times probably in my childhood. சும்மா போர் அடிச்சா ஃபுல்லாக ஒரு தட்டி ஆடுவோம் இந்த கேமை தான் உட்காந்து. அப்போயே நல்லா ஓடும் கூட, அந்த பிசியிலே நல்லா ஓடும். ஸோ அதனால எஸ் எத்தனை காப்பி ரைட் வர காத்திருக்குன்னு தெரியல இந்த பிஜிஎம்க்குலாம், பழங்காலத்து பிஜிஎம்க்கு. பட் எஸ் இட் இஸ் டன் கைஸ், த கேம் இஸ் டன். ஸோ லெட் த கிரெடிட்ஸ் ரோல். ஸோ ஏன் செகண்ட் கேம் வந்து சூப்பராக ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக ஆரம்பிக்கும். அதுவும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி நான் லீனியராக தான் ஆரம்பிக்கும். எடுத்தோடனே ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்போம். அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் சுட்டு தப்பிச்சு போவான். எதுக்குடா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா அது திருப்பி வந்து தேர்ட் சாப்டர் மிடில் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீன் வரும். பயங்கர நான் லீனியர் பட் செமையாக பண்ணியிருப்பான். லைக் உண்மையாக சொல்லணுன்னா இப்போ இல்லை நிறைய இங்கிலீஷ் படங்களுக்கும் பல தமிழ் படங்களுக்குமே கூட அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங்னு சொல்லலாம். இந்த கேமோ அது அந்த கேமு கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். But anyway, successfully completed Max Payne in a single live session guys. அருமையான ஒரு கேம். அடுத்த கேம் ரைஸ் சன் ஆஃப் ரோம், அதுதான் ஆட போகிறோம் நம்ம சேனலில். ஸோ ரைஸ் சன் ஆஃப் ரோம் ஆர் மேட் மேக்ஸ் யோசிச்சேன். மேட் மேக்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய கேம்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதனால I'll go ரைஸ் சன் ஆஃப் ரோம், மேட் மேக்ஸ், தென் மேபி மேக்ஸ் பெயின் டூ. வில் see, we'll just check. ரைஸ் சன் ஆஃப் ரோம் எவ்வளோ பெரிய கேம் பார்க்கலாம். மேட் மேக்ஸ் இஸ் லைக் 20 hours கேம் ஐ கெஸ். ஸோ ரொம்ப நாளாக ஆடணும்னு நினச்சேன் ஒன் ஆஃப் தி கேமில் அதுவும் ஒன்று. So such a nostalgic game, nostalgic BGM. Started his journey through the night. The pain has only just begun. More will follow. So அப்பே they had the idea of creating the second game also. பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ கண்டிப்பாக செகண்ட் மேக்ஸ் பெயினும் வந்து போகலாங்கிற ஐடியாவில் தான் மோனாசாக்ஸ் கேரக்டர் இன்ட்ரோ பண்ணுறான். ஒரு ஜஸ்ட் மைல்டாக தான் அதுக்கு கொடுக்குறான். அண்டு டேரெக்டாக வந்து அந்த கேரக்டரை வந்து இன்விசிபிள் லைக் தலையில் சுடு வாங்கிட்டா லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போகிறா, லிஃப்ட்டு மேலே போயிட்டு கீழே வந்து பார்த்தா பாடியவும் காணும். ஸோ அதுக்கு எல்லா வகையான கியூவும் கொடுத்து தான் அந்த கேம் ஆரம்பிச்சுருக்கானுங்க. பட் எஸ் கைஸ், தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் பெயின். நன்றி யாரெல்லாம் அப்பையிலேருந்து மதியத்துலேருந்து மதியமாக ஈவினிங்லேருந்து ஒரு 5 மணி நேரம் அது இருக்கும். யாரெல்லாம் ஈவினிங் வந்து லைவில் ஜாயின் பண்ணீங்களோ வந்தவங்க போனவங்க அனைவருக்கும் நன்றி. ஸ்டார்டிங்கில் நிறைய நேரம் ஜெயஸ்வின் கம்பெனி கொடுத்தாரு, ரொம்ப நன்றி, தேங்க்ஸ். இந்த லைவுடைய
டாப் ஃபேன்ஸில் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த் கார்த்திக் இருக்கார், ஜெயஸ்வின் இருக்கார், அண்ட் எஸ் இவர் வந்தார் புவனேஸ்வரிங்கிற நேமில் அவங்க அம்மாவோட மொபைல்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தார், ஆதிஷ்ன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் கௌதம் ப்ரோ, யுவன், ஸ்கூபி ப்ரோ, பாலா ப்ரோ அண்டு விபி ப்ரோ, ராபி ப்ரோ அனைவருக்கும் நன்றி. லைவில் ஜாயின் பண்ண அனைவருக்கும். அண்ட் ஷார்ட்ஸ் லைவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்தாங்க, புதுசாக நிறைய பேர் வந்தாங்க. நம்ம அனைவருக்கும் நன்றி. எனக்கு புதுசாக நமக்கு ஜேடின்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்தார், அவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் நண்பர்களே. மறுபடியும் அடுத்து இன்னொரு கேமில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது InzyTheGamer. பை பை. ப்ளீஸ் டடா பை. See you.